sedentary lifestyle actually they are মানে তোর মানে inevitable or in our lifestyle। যেমন কি হচ্ছে এই যে তোরা আছিস, হ্যাঁ বসে আছিস বেঞ্চে। এখন যদি তোর 6টা ক্লাস হয় পরপর, 6টা ক্লাসই বেঞ্চে বসে থাকবি। তো ওই জন্যে কি হচ্ছে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে এখন তো স্ট্যান্ডিং ডেস্ক হয়ে গেছে। স্ট্যান্ডিং ডেস্ক মানে দাঁড়িয়ে, বিকজ দাঁড়িয়ে বসে থাকা, লাইং মানে রিক্লাইন, সিটিং, all these are more harmful than standing or just walking. So 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে তোর আমরা ধর কোথাও গেলে কি করছি, আগে গাড়িটা বার করছি, তাই না? আগে গাড়ি বার করে নিচ্ছি। যার টাকা কম সে বাইক বার করছে, যার টাকা বেশি সে 4 হুইলার বার করছে। সো আমরা কি করছি, অথচ আজ থেকে তুই ধর মানে আজ থেকে 10 বছর 15 বছর আগে কি হতো, সবাই সাইকেল ব্যবহার করতো। তো সাইকেলিং ইজ মোর বেনিফিশিয়াল দেন আওয়ার বাইক অর কার্স। সেকেন্ড হচ্ছে আওয়ার তোর আরবানাইজেশন। আরবানাইজেশন মানে হচ্ছে তোর গ্রামের যে ছেলেটা, তোর যাদের গ্রামে বাড়ি, তুই দেখবি গ্রামের তোর যে ছেলেটা মানে মা বাবা সে কি করছে, সে চাইছে যে আমার ছেলে মেয়েটা যেন চাষ না করে একটা শহরে গিয়ে ভালো চাকরি করে, তাই না? সেটা তো এখন সব মা বাবার ড্রিম। তো কি হচ্ছে, সে হোয়াইট কলার জব ছেলে কি হচ্ছে, ছেলে ভালো চাকরি পেয়েছে। তো ছেলে কি করছে, সকাল 8:30 9টায় অফিসে ঢুকছে আর রাত 9টায় বেরোচ্ছে, এসি ঘর। আর প্রাইভেট কোম্পানিতে তো কথাই নেই। হ্যাঁ, তাহলে কি হচ্ছে, সেই ছেলেটা আলটিমেট ইন দ্য এজ অফ 35-40 they develop type 2 diabetic, dyslipidemia or the cardiovascular ills. সো আমাদের কি হচ্ছে না, ওই হোয়াইট কলার জবের প্রতি আমাদের একটা আকর্ষণ বেড়ে যাচ্ছে, হোয়াইট কলার জব। হ্যাঁ। 3 নম্বরে হচ্ছে তোর ডিউ টু আরবানাইজেশন, এই যে মানুষ দেখি কলকাতা থেকে মানুষ উইকেন্ডে ঝেঁটিয়ে চলে আসছে এখানে বোলপুরে। কি করতে আসছে, কি আশায়? কিছুই তো নাই, আসে একটাই, এই গাছপালা দেখতে আসে, গাছপালা আসে। তো আর ডিউ টু আরবানাইজেশন কি হয়েছে, আমাদের আগে ছোটবেলাতে যাই না তোদের কি ছিল, আমাদের প্রতিটা পাড়াতে একটা করে ছোট খেলার মাঠ ছিল। এখন তো সব মাঠ ফাট বুঝিয়ে সব ফ্ল্যাট হয়ে যাচ্ছে, আর মাঠের কোনো গল্পই নেই। তো ছোটবেলাতে আমরা মানে তোর খেলাধুলা করতাম, খেলাধুলা করার জন্য বাংলা বাজে তো ডেলি মারও খেতাম। হ্যাঁ, আর এখন তুই বাচ্চাদেরকে বল খেলাধুলা করার জন্যে, বলে না খেলবো না, বাড়িতেই থাকবো। হ্যাঁ, হয় গেমস খেলবে, না হয় টিভি দেখবে, মোবাইল দেখবে। তো আমাদের কি হয়েছে কি, তারপর কি হচ্ছে বলতো, এখন মা বাবারা কি হচ্ছে, ওই সময়টা কি করছে, ছেলেকে বা মেয়েকে তোর ক্লাস হয়তো 5-6-এ পড়ছে, তাকে বলছে তোমাকে ডাক্তার হতে হবে এখন দেখি, তাকে 6টা টিউশন দিয়ে দিচ্ছে, সে খেলবে কখন? তাহলে কি হচ্ছে, আমাদের একটা তোর ডিউ টু যাই হোক মানে কম্পিটিশন বলিস বা যার জন্য বলিস, আমাদের ওই খেলার সময়টা কমে গেছে। কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডেজ কি আছে, তার সকালে একটা করে প্রেশারের ওষুধ খায়, আর দিনে 2বার করে ইনসুলিন নেয়, আর রাত্রিবেলা একটা কোলেস্ট্রলের ওষুধ খায়। এইমাত্র ডাক্তার ওষুধ খায়, আর কিছু খায়। তাহলে প্রেশার আছে মানে কি হচ্ছে, তোর পুরোপুরি সল্ট রেস্ট্রিকশন। ইনসুলিন নেয় মানে তুই বাইরের খাবার খেতে পারবি না। কোলেস্ট্রল আছে মানে তুই ফ্যাট জাতীয় খাবার। তাহলে তো কি হলো, 15,000 ইনকাম করে তোকে কি করতে হচ্ছে, সে বাড়িতে গিয়ে স্যুপ খেয়ে শুয়ে পড়ছে।
বা সে সেদ্ধ একটু খাবার ভাত দিয়ে খাচ্ছে বা রুটি দিয়ে খাচ্ছে। তো তাহলে কি তার মানে হচ্ছে তার পুরোটাই রেস্ট্রিকশন। তো এফেক্ট অফ সিডেন্টারি লাইফস্টাইল ইন দ্য অ্যান্ড দিস সিডেন্টারি লাইফস্টাইল আলটিমেট ওই যে বললাম কি হচ্ছে না লিডস টু আ সিরিয়াস কার্ডিওভাস্কুলার ইভেন্ট দ্যাট ইজ প্রিভেন্টেবল। মানে আমি প্রিভেন্ট করতে পারতাম যদি আমি ওই টেনশন সারাক্ষণ আমাকে যে ডাক্তারবাবু যার কথা বলা হচ্ছে সে হয়তো মেডিসিনের ডাক্তারবাবু বা সার্জেনের ডাক্তারবাবু, তাকে টার্গেট আছে সারাদিন আমাকে 6টা অপারেশন করতেই হবে। তো দ্যাট ইজ স্ট্রেসফুল লাইফ। তো স্ট্রেসফুল লাইফে সে কী করছে, খেতে পারছে না, ঘুমাতে পারছে না, পেশেন্ট কমপ্লিকেশন হচ্ছে, তার টেনশন, সে এগুলো প্রিভেন্টেবল, অল আর প্রিভেন্টেবল, তাই না? সে ডাক্তারবাবু যদি বলতো না আমি সারাদিনে 2টোর বেশি অপারেশন করবো না, তাহলে কী হতো, তার জীবনটা স্মুথলি হতো। কিন্তু উল্টো দিকে কী হতো, তার টাকা পয়সা কমে যেত। সো তোর দ্য সিডেন্টারি লাইফস্টাইল, সেখানে কি হচ্ছে আমাদের যে এনার্জি এক্সপেন্ডিচার, মানে হচ্ছে আমি যখন শুয়ে থাকি, বসে থাকি, এগুলোর সময় এনার্জি এক্সপেন্ডিচার ইজ রাফলি 1.5 and the calorie consumption is 3.5 ml per kg. So this is roughly equivalent to our local মানে তোর BMI, ঠিক আছে, বডি মাস ইন্ডেক্স। তো আমাদের কি হচ্ছে যে এই আমার তুই তাহলে BMI মানে হচ্ছে বেজাল, মানে নর্মাল। এখন তুই খাচ্ছিস মানে হচ্ছে ক্যালোরি যোগ হচ্ছে। তাহলে কি হচ্ছে, তুই যখনই তোর এক্সপেন্ডিচার মিনিমাল কিন্তু তুই খাচ্ছিস মানে ক্যালোরি যোগ হচ্ছে। তাহলে দিস ক্যালোরিগুলো কি হবে, ইনক্রিজ দ্য তোর এখন মোস্ট তোর নতুন যেগুলো ট্রিটমেন্ট আসছে সেগুলোর মধ্যে মোস্ট কমন হচ্ছে তোর ওয়েস্ট সারকামফারেন্স, ঠিক আছে। ওয়েস্ট সারকামফারেন্স ইজ দ্য আপার মোস্ট, এবং এটা তোর তোরা যখন প্র্যাকটিসে আসবি এটাই হচ্ছে মেন ফোকাস। যদি কারোর সুগার থাকে ধরা পড়ে, যদি তার তুই অ্যাবডোমিনাল যে সারকামফারেন্স, এই সারকামফারেন্সটা তুই যদি তার 6 মাসের টার্গেট নিয়ে ফুড কন্ট্রোল করে কমিয়ে দিতে পারি, তাহলে তার দেখা যায় তার সুগার নর্মাল হয়ে গেছে। তার মানে কি, অ্যাবডোমিনাল সারকামফারেন্স মানে কি হচ্ছে আমাদের শুধু যে অ্যাডিপোসিটি অফ দ্য অ্যাবডোমেন বাড়ছে তা নয়, তোর ভিসেরাল তারও অ্যাডিপোসিটি বাড়ছে। তাহলে কি হচ্ছে, ভিসেরাল অ্যাডিপোসিটি বাড়লে সেখান থেকে তোর তৈরি হচ্ছে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্ট। তাহলে কি হচ্ছে, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্টের জন্য কি হচ্ছে, ইনসুলিন কাজ করতে পারছে না। টাইপ 2 ডায়াবেটিক মানে কি, দুটো ডায়াবেটিক হয়, টাইপ 1 টাইপ 2। টাইপ 1 মানে হচ্ছে তোর ইনসুলিন তৈরি হচ্ছে না, টাইপ 2 থেকে ইনসুলিন তৈরি হচ্ছে বাট রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে। তাহলে তুই যদি রেজিস্ট্যান্টটাকে কাটাতে পারিস বাই রিডিউস ইওর অ্যাবডোমিনাল সারকামফারেন্স, তাহলে কী হবে, তোর ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্টটা কমছে, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্টটা কমে গেলে কী হবে, সুগারও কমে যাবে। সো এখন তোদের নতুন যে সুগারের লাইফস্টাইল মডিফিকেশান আসছে, নতুন যেগুলো এসেছে, পুরনো তো কিছু ছিলই, নতুন অনেক তোর লাস্ট কিছু দিনে অনেক পাবলিকেশান এসছে যেখানে শুধুমাত্র ওষুধ না দিয়ে অ্যাবডোমিনাল সারকামফারেন্স কমিয়ে তোর সুগার নর্মাল করা হয়েছে। নতুন দেখবি, সেদিন আমি পড়ছিলাম একটা জায়গায়, তোর নতুন ফুড রেজিম আছে। ফুড রেজিম মানে হচ্ছে তোর ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং। প্রাইম এক্সাম্পল হচ্ছে দেখবি যে ব্রিটেনের যে প্রাইম মিনিস্টার আছে ঋষি সুনাক, সে ওইটা ফলো করে। সেখানে কি বলছে, সেখানে হচ্ছে যে একটা পার্সন, তুই দেখেছিস ঋষি সুনাককে, দেখেছিস তো ইউকে কেমন লিন থিন আছে, তাই না? তো সেখানে ওরা কি করছে, মানে ওটা ডায়াবেটিকেও আসছে, যে তুমি 6 ঘন্টা থেকে 8 ঘন্টা কিছু খেয়ে নাও, বাকি 24 ঘন্টার মধ্যে ওই যে কতক্ষণ হয়ে গেলে 16 আওয়ার্স ফাস্টিং দাও, কিছু খেও না। তাকে বলা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং তোর রেজিম।
সেখানে বলছে তোর যদি মাঝে তুই 16 ঘন্টা না খাস, অ্যাকচুয়ালি এগুলো অনেকদিন আগে থেকেই ছিল, এগুলো এমন নয় যে নতুন। তোর বুদ্ধিস্টরা এখনো পর্যন্ত তারা দেখবি যতক্ষণ সূর্য থাকে ততক্ষণই খায়, সূর্য ডোবার পর তারা কিছু খায় না। মানে এমন নয় যে এটা নতুন চালু হয়েছে, আগে থেকেই ছিল। কিন্তু আমাদের কি হয়েছে, আমাদের লাইফস্টাইল আমরা কি করছি, আমরা ম্যাক্সিমাম বাড়ি ফিরি 9টার সময়, তারপর গল্প গুজব করে খেতে খেতে 11টা, 11:30, 12টা বেজে যায়। তো দ্যাট ইজ আনহেলদি লাইফস্টাইল। হ্যাঁ, তোর নেক্সট দেখবি সেদিন আমি একটা পড়ছিলাম, আমাদের যে তোর চিফ জাস্টিস আছে, কি চন্দ্রচূড়, ওয়াই চন্দ্রচূড় নাকি আছে না, চিফ জাস্টিস সুপ্রিম কোর্টে। তো সে কি বললো, লাইফস্টাইল কি মানে ও হচ্ছে 4টের সময় ওঠে, ভোর 4টে, এবং ভোর 4টের সময় উঠে ও করে প্রতিদিন তোর মেডিটেশন করে। ইনফ্যাক্ট তুই পড়েও দেখবি যে ও সুপ্রিম কোর্টে নিজে একটা ওই মেডিটেশন সেন্টার খুলেছে সুপ্রিম কোর্টের মধ্যেই। তো এগুলো হচ্ছে তোর লাইফস্টাইল চেঞ্জেস, যে চেঞ্জেসগুলো আমরা চাইলেই করতে পারি, কিন্তু আমরা কি করি, রবিবার দিন আর 10টা পর্যন্ত শুয়ে রইলাম, তো যেদিন পড়তে এলাম নিয়ে ক্লাস থাকো না, শুয়ে রাখলাম, সবাই করে, আমিও করি, সবাই করি। তো দ্যাট ইজ দ্য আনহেলদি লাইফস্টাইল, ঠিক আছে। অ্যান্ড এবারে কি হচ্ছে, যে যত ডেভেলপ এই সিডেন্টারি লাইফস্টাইলের এফেক্ট তার তত বেশি। মানে দেখা গেছে যে আমেরিকায় মানে প্রতি বছর 3 লাখ মানুষ শুধু মারা যাচ্ছে ডিউ টু আ কার্ডিওভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট, হুইচ আর মোস্টলি প্রিভেন্টেবল। এই যে তোর দেখবি কোভিডে ম্যাক্সিমাম দেখবি ওই মারা গেল কি ওবিস, যারা ম্যাক্সিমাম তারা লিনথিন লোক মারা যায়নি সেটা নয়, লিনথিনও মারা গেছে, কিন্তু ওবিসরা মারা গেছে বেশি। তো এই আমেরিকা বা ওইসব জাতীয় কান্ট্রিতে কিন্তু ওবিসিটি এখন নিয়ে প্রচুর বেশি ওবিসিটি। তো সেখানে ডাটাগুলো এসছে, সেখানে দেখা গেছে প্রায় 3 লাখ আমেরিকায় প্রতি বছর মারা যাচ্ছে কার্ডিওভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্টে, হুইচ আর প্রিভেন্টেবল। যেগুলো আমি যদি ডেলি 2 প্যাকেট করে সিগারেট খাই, সে তো আমি তো 15-20 বছর মরিয়ে যাবো, দ্যাট ইজ নয়, কিন্তু প্রিভেন্ট করা যায়। কারণ কি হয়েছে, আমেরিকাতেও তাই, মানে তোর হোয়াইট কলার জবের প্রতি আকর্ষণ খুব বেশি, তারা ঘরে থাকছে। আর কি হয়েছে তোর ইন্ডিয়ান সিনারিওতে কি হয়, আমাদের কার্ডিওলজিস্ট বলেছিল তোর যে আমেরিকার সঙ্গে আমাদের এই ওয়েস্ট বেঙ্গলের পার্থক্য কি, যে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলে কী খাই, মেনলি গ্রিন লিভ ভেজিটেবল খাই, হুইচ ইজ অ্যাভেলেবেল। বাট ইন আমেরিকার কান্ট্রিতে কী হচ্ছে, দে আর অল দ্য প্রসেস ফুড, বার্গার ওইসব কীসব আছে, অ্যান্ড ইন ইচ প্রসেসড ফুড যে সল্ট কন্টেন্ট অনেক বেশি থাকে, সল্ট কন্টেন্ট নর্মালি অনেক বেশি থাকে। তো অ্যাজ দ্য সল্ট কন্টেন্ট আর হিউজ ইন দিস অ্যামাউন্ট, তো প্রসেস ফুডে কী হবে, তোর চান্স অফ হাইপার টেনশন ইজ মোর। প্লাস হচ্ছে প্রসেস ফুডে ক্যালোরিক কনজামশন অনেক বেশি হয়, তাই না। কুক ফুড ওখানে তো সমস্যা, কারণ ওখানে কুক ফুডের কারোর সময় নেই। সো অল দে আর কনজাম দ্য প্রসেস ফুড, ঠিক আছে। অ্যান্ড মোস্টলি আর একটা কী হয়েছে বলতো, আর একটা নেক্সট তোদের মাঝে মাঝেই বলি যে এখন ওই গাইনির মেন সমস্যা কি, ইনফার্টিলিটি। So obese person, due to obesity, the fertility are also the main issue. যত তুই হায়ার উপর দিকে উঠবি, পপুলেশন কাদের বেশি, নিচের দিকে, কারণ তারা কাজকর্ম করে খায়, এদিক ওদিক মাঠে ঘাটে কাজ করে। তো যত উপর দিকে উঠতে দেবি, এখন আপার মিডিল ক্লাস আর আপার ক্লাস, এদের মধ্যে দেখবি ইনফার্টিলিটির সমস্যা সব থেকে বেশি, কারণ বিকজ অফ this amount of sedentary lifestyle, our food habit, our lack of exercise, all leads to a infertility. So that's why the infertility are the growing concern due to our sedentary lifestyle, ঠিক আছে।
কি হতে পারে না, কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ তো হবেই, ডায়াবেটিক হতে পারে, ডিসলিপিডিমিয়া হতে পারে, গাউট হতে পারে, অস্টিওপোরোসিস হতে পারে, অ্যান্ড দ্য ডিপ্রেশন অল আর রিলেটেড টু তোর তোর সিডেন্টারি লাইফস্টাইল। ঠিক আছে, তো হবেই, তুই ডিসলিপিডেমিয়া তো হবেই, বললাম ক্যালোরি কনজাম্পশন হচ্ছে, ডিসলিপিডেমিয়া হবে, সে ডেলি তোর চিকেন খাচ্ছে, হ্যাঁ। তো আর ডায়াবেটিক তো হবে যেহেতু ওই যে বললাম ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে। সো তাহলে কি করতে হবে আমাদের না, সেজন্য কি হয়, সেজন্য দেখবি এখন যেটা করা হয়, এই যে আমাদের তোদের এখানে কি হয়েছে, একটা জিম করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা যখন পড়াশোনা করেছি আমাদের মেডিকেল কলেজে কোনো ওইসব কোনো তোর ফেসিলিটি ছিল না, মানে ওইসব বললে তখন সারা মারতে যেত, ও পড়াশোনা করতেছে এসব করতেছে, হ্যাঁ। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এখন সেটা রিয়ালিটি, কারণ তুই দেখ তোর বডি যদি ঠিক না থাকে তুই পড়াশোনা করবি কী করে? বডি অ্যান্ড মাইন্ড অল অ্যাবাউট, তাই তো পড়াশোনাটা, তাই বডি অ্যান্ড মাইন্ড। তো এখন কিন্তু তুই দেখ প্রতিটা কলেজে একটা করে জিম করে দেওয়া হয়েছে, কেন? বিকজ দ্য ডিউ টু এই সিডেন্টারি লাইফস্টাইলটা চেঞ্জ করার জন্য। তারপর কি করা হয়েছে তোর, আমরা এই যে তোরা দেখি যে এখান থেকে ওই নিচের বিল্ডিং থেকে ওপরে ওঠার সময় কি করছি, লিফটে ওখানে সুইচ টিপছি। তাহলে আমরা কি করতে পারি যে লিফট না ব্যবহার করে হেঁটে উঠতে পারি। আমাদের কলেজে তুই যদি বর্ধমান মেডিকেল কলেজে কোনদিন যাস দেখবি এখনো পর্যন্ত লিফট নেই, সিঁড়ি আছে। তো আমরা ওই যখন ফিওলজি আমাদের ছিল 4 তলা, ওই 10 বার ওঠানো হতো, 10 বার আমাদের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হতো। এখন লিফট করে দিয়েছে, কিছু করার নেই, যে তোরা যদি কমপ্লেন করি উঠতে পারছি না। তো আমরা এটা চেঞ্জ করতে পারি বাই ইউজিং আওয়ার স্টেয়ার কেস। আমরা সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম, সিঁড়ি দিয়ে নামলাম, বা অ্যাটলিস্ট উঠলাম সিঁড়ি লিফটে, নামলাম আমরা সিঁড়ি দিয়ে, কিছুটা তো সমস্যা তৈরি হলো। 3 নম্বরে হচ্ছে যে এই কথায় কথায় গাড়ি বা ইয়ে না করে যদি একটা সাইকেল রাখা যায় ঘরে, যদি মান সম্মানে না লাগে, হ্যাঁ, সাইকেল চালিয়ে ঘোরা যেতে পারে। তাই না? অয়ন স্যার তোমাদের একটা সাইকেল কিনেছে, খুব ঘুরে দেখবি, তাই না? এমন তো নয় যে অয়ন স্যারের তো গাড়িও আছে, সবই আছে, কিন্তু সাইকেল নিয়ে ঘুরলে কী হবে, তোর এনার্জি এক্সপেন্ডিচারটা বাড়বে, তাই না? যে ক্যাম্পাসটা আমি সাইকেল নিয়ে একটু ঘুরলাম, তাই না? তাহলে তো দিস ইজ দ্য, আর একটা কী বললাম তোদের, যে এই ডেস্ক না ব্যবহার করে যদি আমাদের স্ট্যান্ডিং ডেস্ক ব্যবহার করা যায়, যে আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লাস করছি, তাহলেও আমাদের কিছুটা মানে এনার্জি খরচা হয়। সো দিস ওয়ে উই ক্যান মডিফাই আওয়ার বিহেভিয়ার্স, ঠিক আছে? অ্যান্ড অলসো দ্য ক্রিয়েটিং আ এনভায়রনমেন্ট। তুই দেখবি এখন যতগুলো ওই কলকাতার দিকে যত কি বলবো বড় বড় কমপ্লেক্স হচ্ছে, তারা কি অ্যাড দিচ্ছে, বড় খেলার মাঠ আছে, তাই না? কারণ কি, কারণ মানুষ এখন আর ওই কংক্রিটে থাকতে চাইছে না, মানুষ চাইছে একটু খোলা জায়গা হবে, যেখানে সে হাঁটতে পারবে, দৌড়াতে পারবে, জগিং করতে পারবে। সো ক্রিয়েট আ favorable environment by creating a playground or a gym or walking। দেখবি এখন সব গঙ্গা ধারগুলোতে ইয়ে করে দেওয়া, হাঁটার জন্য করে দেওয়া হয়েছে। তো বাই দিস ওয়ে এনকারেজ পিপল টু মেক আ হেলথি লাইফস্টাইল। অ্যাকচুয়ালি এর পিছনেও উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্য কি বলতো, এই যে দেখবি ঘরে ঘরে তোর এখন ফ্রিতে তোর টয়লেট বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে তো, তাই না? তো প্রধানমন্ত্রী কি একটা যোজনা আছে না, সেখানে প্রত্যেকের বাড়িতে একটা করে টয়লেট করে দেওয়া হয়েছে। মানে তুই ভাব, আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে 1947, তাই তো, আর এখন হয়ে গেছে 2025, 24 শেষে 24 চলছে 25, এখনো পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে টয়লেট নাই, হুইচ ইজ আওয়ার বেসিক নিড। এবারে তোর মনে হলো যে গভর্নমেন্ট তাহলে এই এত টাকা খরচা করে টয়লেট বানিয়ে গভর্নমেন্টের কি লাভ আছে?
সেম প্রবলেম হচ্ছে এখানেও। তাহলে ওই গঙ্গার ধার বাঁধিয়ে তাহলে গভর্নমেন্টের কী লাভ আছে? অ্যাকচুয়ালি কী আছে, এখানেও গভর্নমেন্টের একটা অন্য পলিসি থাকে। মনে কর ধর ডায়রিয়া কী হবে, স্প্রেড করে বাই স্টুল, জলে মেশে, সেই জলটা ওই জলে মেশে সেই জলটা খায় বাই যে কলেরা, এইভাবেই স্প্রেড করে। কলেরা আগে লক্ষ লক্ষ লোক মরে যেত। কী করে মরতো? বিকজ গ্রামের লোক বাইরে টয়লেট করছে, সেগুলো জল দিয়ে ধুচ্ছে, জলে মিশছে, পুকুরে যাচ্ছে, মানুষ ওই যে পুকুরের জলটা খাচ্ছে। ওই জন্য কখন কলেরা হতো, কী হতো, মানে একবারে গ্রামকে গ্রাম সব শূন্য হয়ে যেত কলেরাতে। আগে তাই তো ছিল, যখন আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক বা ওয়ারেস হয়নি। তো যদি একটা ধর এখনও দেখবি হয়, কলকাতায় দেখবি কোনো একটা ওয়ার্ডে যখন ডায়রিয়া হয়, গোটা জায়গাটা ডায়রিয়া হয়ে গেল, গোটা ওয়ার্ডটা সবাই ভর্তি হলো। অ্যাকচুয়ালি কী হয়, যখন তোর ওই ডায়রিয়া নিয়ে কোনো পেশেন্ট ভর্তি হয় একটা ওয়ার্ডে, তোর পেশেন্টগুলো নার্সিংহোমে থাকলো, হসপিটালে থাকলো, 4 দিন 5 দিন থাকলো। 4 দিন 5 দিন থাকার পর কী হলো, তার পিছনে তো অ্যান্টিবায়োটিক, স্যালাইন, একটা ডাক্তার, একটা নার্স, একটা যা টোটাল অ্যামাউন্ট খরচা হবে গভর্নমেন্ট, অল আর ফ্রি, যদিও ফ্রিতে। দেখা যায় যে গভর্নমেন্ট যদি একটা ওই টয়লেট বানিয়ে দেয়, সেক্ষেত্রে এই জিনিসটা কমে যায়। তাহলে গভর্নমেন্টের কী হয়, হেলথ এক্সপেন্ডিচারটা কমে যায়। যদিও এখানে একটা ইনিশিয়ালি খরচা হলো, কিন্তু লং টার্মে গভর্নমেন্টের কী লাভ হলো, একটা তোর হেলথ এক্সপেন্ডিচারটা কমে গেল। এটা হচ্ছে মেন উদ্দেশ্য। এটাও তাই, তো সিডেন্টারি লাইফস্টাইলেও তাই। সিডেন্টারি লাইফস্টাইলে ধর একটা পেশেন্টের বিশাল হেলথি চেহারা, ডেলি মাংস খায়, স্ট্রোক হয়ে গেল, স্ট্রোক করে তোর বোলপুর আর সিয়ানে গিয়ে ভর্তি হয়ে গেল, হতেই পারে। তাহলে এখন ওই লোকটাকে যদি তোর ট্রিপল ভেসেল বা ডবল ভেসেল ডিজিজ হয়, তাকে যদি 2টো স্টেন লাগাতে হয়, গভর্নমেন্টের খরচা কত? প্রচুর খরচা। তাহলে এখন যদি ওই পেশেন্টকে এনকারেজ করে তুই যদি হাঁটাতে পারিস, একটা কমন জিনিস ব্যবহার করে, যেখানে ও কেন সবাই হাঁটবে, তাহলে গভর্নমেন্ট থেকে এক্সপেন্ডিচারটা কমে যাচ্ছে। সো দ্যাটস ওয়াই the government are also interested now to create a favorable environment for all those. সেজন্য গভর্নমেন্ট এখন নিয়ম করে দিয়েছে যে তুই যদি কোনো জায়গায় কিছু করতে চাস, বড় ছোটো সিটি, সেখানে তোকে প্লেগ্রাউন্ড এগুলো রাখতেই হবে, বিকজ টু অ্যাভয়েড দিস সিচুয়েশন। সেই জন্যে এখন গভর্নমেন্ট এসব ব্যাপার নিয়ে বেশি মাথা ঘামাচ্ছে, কিন্তু আগে এই বিষয়ে সচেতনতা ছিল না। ঠিক আছে, সো দিস ইজ দ্য তোর কী বলবো সিডেন্টারি লাইফস্টাইল। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে তোর মেডিটেশন। ঠিক আছে, মেডিটেশন থেকে আমরা কি পেতে পারি? ঠিক আছে, তো হোয়াট ইজ দ্য মেডিটেশন? এটার ডেফিনেশন কে বলতে পারবে? কঠিন ডেফিনেশন। বল। Meditation is a practice of self-regulation of attentional and emotional changes due to the external or internal stimuli to essentially a state of internal perceptions. So this is the meditation. কিন্তু বাংলায় হচ্ছে যে by it is a blissful coordination of our internal environment with our body and mind. মানে কি হচ্ছে যে মনে কর ধর কেউ কিছু করলো, এই যে ওকেই আমি এখনই বকলাম যে কি একটা লিখছে, যে আজ এই মেডিটেশন করতাম, তাহলে কি হতো, না ওকে এরকম বলা যাবে না, মানে ব্রেনটা আমার কুল থাকতো, কুল ব্রেন আমার কুল নেই, তাই জন্য ওকে আমি বকে দিলাম। তো তার মানে কি, তার মানে হচ্ছে ইন্টারনাল একটা এনভায়রনমেন্ট যেটা সাচে মানে ক্রিয়েট করতে হয়, যার সঙ্গে যোগসূত্র থাকবে হচ্ছে বডি এবং মাইন্ডের, তাই না? আমাদের কি হয়, অফেন আমাদের কি হয় যে মাইন্ড আমাদের কন্ট্রোলে থাকে না, তাই না? মন বলে যে না এটা করা ঠিক হবে না, তাও মনটা চুপচুপ করে না এটা করি। তো বাই creating such an environment that is a blissful connection between our internal, মানে আমার মন কি ভাবছে,
দ্যাটস কানেকশন উইথ দ্য বডি অ্যান্ড আওয়ার মাইন্ড। এবারে দিস মেডিটেশনস আর নট নিউ, মেডিটেশন আর রানিং ফ্রম দ্য ইয়ার্স, the 1,000 years, and you know the meditations are in different 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 so meditation are running in different country। যেমন আমাদের এখানে হচ্ছে সূর্য প্রণাম, তাই না? এবার সেই মোদি সূর্য প্রণাম করতে গেলে সবাই থেকে গালাগালি দিয়ে দিল, ওটা তুই সূর্য প্রণাম করছিস। হ্যাঁ, কিন্তু সূর্য প্রণাম তো আজকে নেই, বহুদিন ধরে চলে আসছে। সূর্য প্রণামে নিশ্চয়ই কিছু একটা অ্যাডভান্টেজ আছে, তার জন্য সূর্য প্রণাম করছে। তাহলে কি হচ্ছে, আমরা এখন কি হচ্ছে, এখন আমাদের ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলো কি হচ্ছে, মেডিটেশনের দিকে ঝুঁকছে। আর আমরা কি করছি, আমরা মেডিটেশনকেও করলে দেখা যায় তুই ব্যাকডেটেড, তুই বেটা তোর কিছু হবে না। তাকে আমরা কি করছি, মানে ফোর্সফুলি তাকে তোকে এনকারেজ না করে তাকে আমরা আরও খারাপ করে দিচ্ছি, বলছি না এটা কি করছি, সব আমাকে করে নেই আঙ্কার দিনে। তো দিস ইজ আ প্রসেস বাই হুইচ ইজ রানিং 1,000 years, তাই না? বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম আছে। সো দিস ইজ দ্য মেডিটেশন। গ্রেট মেডিটেশনের কি আছে সেই একটা পড়ছিলাম, দেখবি ওই বুদ্ধ তোমার সবাই দেখেছি বুদ্ধের মাথায় ওগুলো কি আছে বলতো, যেগুলো আছে যখন বুদ্ধ তোর মানে তপস্যা, হুইচ ইজ ওয়ান টাইপ অফ মেডিটেশন অলসো, যখন বসেছিল তখন নাকি তোর হয়েছে, তখন তার মাথায় রোদ লাগছিল। তো তখন কি করছিল, প্রথম একটা স্নেল এসে মাথায় বসেছিল, অ্যান্ড আলটিমেটলি দেয়ার ইজ তারপর পুরো মাথাটা ওই স্নেল দিয়ে ভর্তি হয়ে গেছিল। তার জন্য কি হয়েছিল, স্নেলের জন্য দেখা যাচ্ছিল যে স্নেল তুই জানিস তো যে দে আর ওয়াটারি, তো মাথাটাকে তখন সে করেছিল, মানে রোদ থেকে বাঁচিয়েছিল। এবং দেখা গেছিল যে যখন বুদ্ধের ধ্যান শেষ হয়েছিল তখন আলটিমেটলি সমস্ত স্নেল মারা গেছিল। ওই যে মাথায় দেখবি যেটা থাকে না, অল আর মেড অফ স্নেল। সো দিস ইজ ওয়ান টাইপ অফ মেডিটেশন, তাই না? এই যে আমাদের কদিন আগে প্রধানমন্ত্রী কী করলো, বললো 48 ঘন্টা মেডিটেশন করবো, ধ্যান। তো ধ্যানেরও কিছু নিয়ম আছে। ধ্যানের সেইন তোর পড়ছিলাম, মানে তুই চাইলি 1 ঘন্টা আজ যদি ইচ্ছা হলো বাড়ি গিয়ে ধ্যান করো, তুই 1 ঘন্টা করতে পারবি না। মানে ধ্যানের নিয়ম হচ্ছে, বলছে স্টার্ট ফ্রম 15 minutes ফার্স্ট, অ্যান্ড দেন ইনক্রিজ এভরি 10 minutes ইচ ডে। তুই যদি করতে চাস ধ্যান, ঠিক আছে, 15 মিনিট প্রথম দিন টার্গেট হবে, 15 মিনিট করবো, তারপর থেকে প্রতিদিন থেকে 10 মিনিট 10 মিনিট 10 মিনিট করে বাড়াতে হবে। সেইভাবে তুই ধ্যানের ইয়েটাকে বাড়াতে পারবি। বুদ্ধ ওই সময় তো সে যখন বোধি লাভ করেছিল তখন তো সে কতদিন করেছিল, বাই ইয়ার্স, তাই না? তো দ্যাট ইজ দ্য। তো তাহলে আমি মেডিটেশন করলাম, মেডিটেশন করে আমি কি বলি, স্যার এই এসব তো কি বলছেন আপনি, আমাদের এখন পড়াশোনা করার যে সময় এসব করছেন। তো আমরা মেডিটেশন করে কি পাবো, কি লাভ হবে? প্রথম হচ্ছে মেডিটেশন করে আমরা প্রথম লাভ হবে, আমাদের যাদের অ্যাংজাইটি থাকে তারা দেখবি পালস রেট অনেক হাই থাকে। তাহলে বাই যোগা ইউ কাম ডাউন ইউর অ্যাংজাইটি অ্যান্ড আলটিমেটলি ইউর হার্ট রেটস আর কাম ডাউন। সেকেন্ডলি অ্যাংজাইটি কী হবে, তোর সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি বাড়িয়ে দেয়। তো সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি বাড়ালে কী হবে, আলফা অ্যাড্রিনার্জিক স্টিমুলেশন হবে। তার ফলে কী হবে, আমাদের তো ব্লাড ভেসেলের দুটোই আলফা আর বিটা, বিটা ডাইলেট করে, আলফা স্টিমুলেট করে, ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন করে। তাহলে বাই ডুইং যোগা উই আর কন্ট্রোল ওভার আলফা রিসেপ্টার্স। আলফা রিসেপ্টার কন্ট্রোলে কী হবে, অ্যাড্রিনার্জিক স্টিমুলেশন কমে যাবে, অ্যাড্রিনার্জিক স্টিমুলেশন কমে কী হবে, বিপি ফল করবে। তো উই ক্যান কন্ট্রোল বিপি। তো এখন ইনিশিয়ালি ধর বিপিটা বর্ডার লাইন হয়ে আছে, হ্যাঁ, তো এখন আমাদের নতুন যে গাইডলাইন এসছে, গাইডলাইনে বলছে যে প্রথমে ওষুধ না দিয়ে জাস্ট
কিছুদিন লাইফস্টাইল চেঞ্জেস করে দেখা, যেমন হচ্ছে নুন, সল্ট, মেন হচ্ছে সল্ট কন্টেন্ট কমাতে হবে। সল্ট কন্টেন্ট যদি তুই আমাদের ম্যাক্সিমাম হচ্ছে 6 মিলিগ্রাম পর্যন্ত, আমাদের 6 গ্রাম, 6 গ্রাম পর্যন্ত নুন আমরা খেতে পারি। তো দেখা যাচ্ছে যদি আমরা ওখান থেকে 3 গ্রাম নুনও কমাতে পারি, আমাদের 10 মিলিমিটার অফ এইচজি পর্যন্ত আমরা বিপি কন্ট্রোল করতে পারি। সো বিপি তোর নুন কমাতে বলতে হবে। 2 নম্বর বলি আমরা যে মাংস, ভাজাভুজি এগুলো অ্যাভয়েড করতে বলি। 3 নম্বর আমরা কি বলি যে তোর একটু প্রাণায়াম করতে। এগুলো করে দেখা হয় প্রথম কিছুদিন, ঠিক আছে, প্রথমেই ওষুধ না দিয়ে। পেশেন্ট আসে এবার, ডাক্তারবাবু ওষুধ কি সারা জীবন খেতে হবে? তো সেসব পেশেন্টের জন্যে প্রথম 3 মাস এগুলো ট্রাই করতে দেখতে হয় কাজ করছে কিনা। অনেকের কাজ করে, অনেকের বিপি কমে যায়। তো দিস ইজ দ্য। আর কি হতে পারে? আর হতে পারে তোর ইজিতে আলফা অ্যাক্টিভিটি সেটা কমে যায়, ঠিক আছে। আর কি কি হতে পারে? ইনক্রিজ ব্লাড ফ্লো টু দ্য তোর আমাদের ফ্রন্টাল অ্যান্ড দ্য সিঙ্গুলেট এরিয়া অফ দ্য ব্রেন। ব্রেনের যে ওই এরিয়াগুলোতে আমাদের ব্লাড ফ্লো বাড়ে, ঠিক আছে। সেকেন্ড কি হচ্ছে না, ইনক্রিজ এফিকেসি অফ এক্সিকিউটিভ অ্যাটেনশনাল ফাংশন অফ ব্রেন। অ্যাটেনশন বাড়ে। পারফেক্ট এক্সাম্পল কি আছে বল? বিবেকানন্দর গল্পটা মনে আছে? পড়িসনি? বিবেকানন্দ একটা জায়গায় গিয়ে একটা বই এরকম ঘুরে ঘুরে দেখছে, উল্টে 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 দেখছে। গ্রেট এক্সাম্পল। দিয়ে তোর যে ওটা বললো যে, তারপর বইটা দিয়েছে, দিয়ে বলছে ঠিক আছে আমার পড়া হয়ে গেছে। আর যে লোকটা বিক্রি করছে ওয়েস্টার্ন, এটা ওয়েস্টার্ন, তখনকার দিনে ওয়েস্টার্নে, নট ইন্ডিয়ান সিনারিও। যে সে বলেছে ইংল্যান্ডে যে আপনার কী করে পড়লেন? বলছে আপনি, তখন সে 3-4টে লাইন বা ওখান থেকে ধরেছে, সবই বলে দিয়েছে। তার মানে কি, মানে যে তুই জানিস যে এই যোগা টোগা এগুলো সব তো কামস ফ্রম, সব থেকে ভালো হচ্ছে তোর, তুই যদি স্বামী বিবেকানন্দ পড়িস, তাই না? বডি অ্যান্ড মাইন্ডের যে তোর পারফেক্ট কোরিলেশন, তুই বিবেকানন্দ না পড়লে বুঝতে পারবি না যে আওয়ার সোল, আওয়ার বডি, আওয়ার মাইন্ড যে পারফেক্ট যে কানেকশন। সো সে মেডিটেশন করে করে ব্রেনটাকে ওই লেভেলে নিয়ে গেছে যে জাস্ট একবার দেখলে ওর চোখে মানে ওই জিনিসটা হয়ে যাচ্ছে পড়া। সো মেডিটেশন আর তোর অ্যাটেনশন ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়। এটা মানে আজ বলে নয়, এটা চিরকালীন সত্য, জাস্ট ওই বিবেকানন্দর গল্পটার মতো। আর কি করে না, তোর ডিক্রিজ ইন কর্টিক্যাল থিনিং অফ এজ। অ্যাকচুয়ালি কর্টিক্যাল থিনিং মানে কি হচ্ছে, আমাদের অ্যাকচুয়ালি কর্টেক্সই তো সব কিছু কন্ট্রোল করে। তাহলে এবারে যত বয়স বাড়ে তত কর্টিক্যাল থিনিং হয়ে যায়, তাই না? কি তাহলে কি হয়, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ফরগেটফুলনেস হয়, ভুলে যাই, মনে থাকে না, পুরনো জিনিস মনে রাখতে সমস্যা হয়। তো অল দিওয়ার দ্য কর্টিক্যাল থিনিং, কর্টিক্যাল থিনিং হয়ে যায়। তো যোগা কি করে, ওই থিনিংটাকে কমায়। আর কি করে না, ইনক্রিজ এক্সারসাইজ টলারেন্স। তুই জানিস যে যাদের ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা থাকে বা সিওপিডি থাকে, হ্যাঁ, মানে তুই যদি তাকে প্রতিদিন কপালভাতি, অনুলোম বিলোম এগুলো যদি করতে বলিস, তো তাদের কি হয়, আমাদের লাং ক্যাপাসিটি অল আর ইনক্রিজেস, অ্যান্ড অলসো আওয়ার কি বলবো, লাং ক্যাপাসিটি বাড়ে, আমাদের মাসেল অফ রেসপিরেশন অল আর ইমপ্রুভ। সো অ্যান্ড আলটিমেটলি সাম পেশেন্ট, মানে এটা কিন্তু সত্যি ঘটনা, ইয়ে নয়, তোর ইনহেলার 2-3 বার করে, তো 3 বার করে নিয়েও কমছে না। তো তাদেরকে যদি তুই অনুলোম বিলোম কপালভাতি করতে বলিস, দেখা গেছে কিন্তু মানে ইনহেলারের ডোজ অনেক কমাতে হয়েছে। মানে এটা আমি তোকে আমার রিয়েল লাইফ প্র্যাকটিস থেকে বলছি। তারা অতবার করে 3বার করে তারা ইনহেলার লাগেনি, তারা তো কমে কমে 2বার, কারো কারো 1বার, নাইট টাইম নিলেই কাজ মিলিয়ে যাচ্ছে। অথচ তাকে আগে ইনহেলার 2-3বার করে ডোজে দিয়েও তার তোর ইয়ে কমছিল না, মানে
ডিস্ট্রেস বা শর্টনেস অফ ব্রেথ কমছিল না, বুঝতে পারলি তো? তো দিস আর দ্য হেল্পফুল, ঠিক আছে। অ্যান্ড অলসো দ্য তোর এক্সারসাইজ টলারেন্স এটাও বাড়ছে, ঠিক আছে। তো ওই কিছু ব্যায়াম হয় যেগুলো তোর ফর ডায়াবেটিক, এগুলোর জন্য কি হয়, ওই ব্যায়ামগুলো যদি করিস, আর ব্যায়ামে তো আমার তো আর নাম মনে নেই, দিস মেডিটেশন কি করে তোর হেল্প টু ইনক্রিজ অ্যামাউন্ট অফ সিক্রেশন ফ্রম ইয়োর প্যানক্রিয়াস। তাহলে প্যানক্রিয়াস থেকে কি সিক্রেশন হয়? ইনসুলিন। তাহলে কি হবে, তুই যদি ওই ব্যায়ামগুলো তাকে করাতে পারিস তাহলে কি হয়, তার ওই ইনসুলিন সিক্রেশন বাড়বে। ইনসুলিন সিক্রেশন বাড়লে কি হবে, বেটার কন্ট্রোল অফ ব্লাড সুগার। তো ব্লাড সুগার তার অনেক কন্ট্রোলে থাকবে। সেই জন্যে এখন ডায়াবেটিকেও বলছে মেডিটেশন করার জন্য। ডায়াবেটিকেও তোর মেডিটেশন করলে বলছে তোর অনেক হেল্পফুল। আর কি বলছে না, ইমপ্রুভমেন্ট অফ মুড অ্যান্ড অ্যাংজাইটি সিনড্রোম, ঠিক আছে। তো স্বাভাবিকভাবেই মুড, তোর যদি তুই রেলি যোগব্যায়াম করিস তাহলে কি হবে, তোর বললাম তুই ইন্টারনালের সঙ্গে মাথা আর ইয়েটাকে, শরীরটাকে একসঙ্গে কাজ করতে পারছিস। তো এই যে তোর দেখবি যারা এগুলো করে তারা দেখবি অনেক সাধুরা দেখবি, বা এরা, তুই কোনো রামকৃষ্ণ আশ্রমের তুই নিজেকেই কম্পেয়ার করে তুই নিয়ে যাবি আর একটা রামকৃষ্ণ আশ্রমে যারা সাধু যারা থাকে তাদেরকে তুই দেখবি, দেয়ার মনে হয় না তারা ওয়েল কম্পোস্ট, মনে হয় না দে আর অল ওয়েল কম্পোস্ট, বিকজ দে আর ডান মেডিটেশন এভরি ডে। তুই একটা সাধুকে কখনো তুই রাগিয়ে দেবে না, দুম করে সে রেগে যাবে না, ইন এক্সট্রিম সিচুয়েশন তো আমার রাখবে না কখনো, দেখবি। কারণ বিকজ আমরা কি হয় অল্প দিয়ে কিছু একদিক ওদিক ফলিয়ে রেখে যাই, তাই না? তো অ্যাংজাইটি আর মুড এগুলোকেও তো মেডিটেশন কন্ট্রোল করছে, ঠিক আছে। নেক্সট কি করছে না, অল্টার এক্সপ্রেশন অফ জিন উইথ ডাউন রেগুলেশন অফ ডিজিজ প্রমোটিং জিন। মানে ওই তোর এই ক্যান্সার যেগুলো বিভিন্ন, জানিস তো ক্যান্সার যেমন MYC, এ তো অনেকগুলো জিন আছে, বুঝলি তো? ওই জিনগুলো তোর ক্যান্সার প্রমোটিং জিন, P53 আছে, এ তো অনেক, তোর যখন প্যাথোলজি পড়বি তখন পড়বি। র্যাশ জিন আছে, তো অনেক জিন আছে। এগুলো হচ্ছে তোর এক্সপ্রেশনের জন্য বিভিন্ন রোগ টোগ হয়। তো ওই জিনের যে এক্সপ্রেশন, সেই এক্সপ্রেশনগুলো তোর উইথ মেডিটেশন এক্সপ্রেশনগুলো তোর খারাপের দিকে যায় না। নেক্সট হচ্ছে তোর প্রিভেন্ট দ্য শর্টেনিং অফ তোর টেলোমারেজ। টেলোমারেজ একটা তুই এটা দেখবি তোদের MCQ আছে এর সময়, মানে টেলোমারেজ শর্টেনিং যখন হবে তখন আমাদের মানে, আচ্ছা আমাদের যে বয়স বাড়ে, এজিং হয়, এজিংটা কি দিয়ে হয়? এজিং হয় আমাদের টেলোমারেজ থাকে যে জিনের এখানে, তার শর্টেনিং শুরু হয়। যত শর্টেনিং শুরু হবে তত আমাদের এজিংটা বাড়ে। তো বাই মেডিটেশন উই come down বা ওই প্রিভেন্ট দ্য ফাস্টার শর্টেনিং অফ টেলোমারেজ। তো বাই দিস ওয়ে উই ক্যান প্রিভেন্ট দ্য এজিং প্রসেস, তাই না? যারা দেখবি রেগুলার যোগব্যায়াম টোগব্যায়াম করে তাদের দেখবি মনে হয় যে দে আর মাচ ইয়ঙ্গার, তাই না? আর যে লোকটা ডেলি তোর ওই 10টা 11টার সময় শোয়ে, 12টার সময় শোয়ে, আনহেলদি লাইফস্টাইল, তুই দেখবি দুটো লোককে কম্পেয়ার করে দেখবি যে সাধুদের দেখবি সবসময় বয়স বোঝা যায় না, কিন্তু যে লোকটা ওই সবসময় তোর সারাদিন কিছু না কিছু করে বেড়াচ্ছে তার কি হয়, 40 বছর বয়সী মাথার চুল পেকে যাচ্ছে, তাই না? সুগার কোলেস্টেরল এরকম বুড়ি, মনে হবে তার 40 বছর বয়স, মনে হবে তার 50 বছর বয়স। অথবা যে লোকটা তোর ঠিকঠাক লাইফস্টাইল লিড করছে সাধুরা, তুই দেখবি তাদের বয়স বোঝা যায় না, তাদের মনে হয় যেন দে আর লুকস মাচ ইয়ঙ্গার। সো ইট হেল্প টু প্রিভেন্ট দ্য এজিং প্রসেস অলসো। ওকে, সো এবারে হচ্ছে তোর এই ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে এখন এই যোগা নিয়ে প্রচুর কাজ হচ্ছে, ঠিক আছে। বিকজ আমরা আবার কি হচ্ছি, আমরা চাইছি আবার পিছন দিকে ব্যাক করতে, আগেকার দিনে ফিরে যেতে। তো যোগা লাইফস্টাইল এসব নিয়ে এখন প্রচুর কাজ হচ্ছে। তো অ্যান্ড ইচ টাইম যা আমাদের তোর যত কাজ হবে তত কি হবে, তত তোর এর
ভালো মন্দ দুটো দিকই বেরিয়ে আসবে। সো দ্যাট ইজ এ ভেরিয়াস রিসার্চ আর গোয়িং অন ইন ভেরিয়াস কান্ট্রি, মেনলি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি। কারণ এখনও আমরা কিন্তু ইন্ডিয়ান বা এই কান্ট্রিগুলোতে আমরা এখনও মনে করছি যে এসব জোগা টোকা ফালতু, এসব করে কিছু হয় না, তাতে খাও ঘুমো, হ্যাঁ, ফাটি ফাটি করো, ওই ঠিক আছে জীবনটা। সো দিস ইজ দ্য অ্যান্ড দ্য so further ongoing research is want to expose the objectivity of invaluable physiological benefit of a widely practiced process. এবার হচ্ছে যে বললাম তোকে যোগা হচ্ছে আমাদের এখানে সব কপালভাতি, সূর্যপ্রণাম, অনুলোম বিলোম, এসব আরও কিসব আছে আমাদের এখানে। আমেরিকাতে অন্যরকম আছে, ইউরোপেতে অন্যরকম আছে, জার্মানিতে একরকম আছে, রাশিয়ায় একরকম আছে, চীনে একরকম আছে, তাই না? তুই পড়ে থাকবি, দেখবি মানে আমরা কি করি, আমাদের তোর অ্যালোপ্যাথি মেডিসিন আমরা সব কিছুতে ব্যবহার করি, তাই না? তো চায়নায় আছে ওরা মানে অ্যালোপ্যাথি মেডিসিনের থেকে ওদের যে ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন চায়নায়, দে আর মোর পপুলার দ্যান অ্যালোপ্যাথি মেডিসিন। বাট ইন্ডিয়াতে আমরা কি করছি, ইন্ডিয়াতে আমরা নিজেরা, তুই যদি এখন তোর জ্বর সর্দি কাশি হয়, তুই যদি একটা আয়ুর্বেদিক ডাক্তারকে দেখাতে যাস, তোর বন্ধুরা তোকে হাসাহাসি করবে, তুই আয়ুর্বেদিক ডাক্তারকে যাচ্ছিস। হ্যাঁ, তো অল অ্যাবাউট দ্য মাইন্ডসেট। কিন্তু চায়নায় শুধু যে ওদের যে ট্র্যাডিশনাল যে ওষুধ, সেগুলো শুধু চায়নায় বিখ্যাত তা নয়, চায়না ওগুলো ইউরোপিয়ান আর আমেরিকাতে এক্সপোর্ট করে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করে। মানে এমন নয় যে চায়নাতে ওরা তো খাচ্ছে থাক, ওরকম নয়। চায়না ওগুলো আমেরিকা বছর জায়গায় এক্সপোর্ট করে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করে, তাই ট্র্যাডিশনাল ওই গাছগাছালি দিয়ে তৈরি ওষুধপত্র, তাই না? কিন্তু আমরা কি করি, আমরা যদি কোনো আয়ুর্বেদিক ডাক্তারকে জ্বর সর্দি করে দেখাতে যাই, বন্ধুরা গালাগালি দিয়ে তোকে বেটা তুই আয়ুর্বেদিক ডাক্তারের কাছে গেছিস। তো আমরা এই সিস্টেম ক্রিয়েট করেছি, ঠিক আছে, আমরা এই সিস্টেমটা ক্রিয়েট করেছি। হ্যাঁ, এমন নয় যে তারা, হ্যাঁ তারা হয়তো সার্জারি করতে পারবে না, কিন্তু ট্র্যাডিশনাল গাছগাছালি দিয়ে যে ওষুধ যেগুলো আমাদের আগেকার দিনে ছিল, তাই না, চরক সুশ্রুত যেগুলো তার আগে যেগুলো ছিল, তারা কী দিয়ে, তারা তো গাছগাছালি দিয়ে ওষুধ তৈরি করতো। অ্যাকচুয়ালি অল যে আমাদের ওষুধপত্র যেগুলো তৈরি হয়, প্রথম তো প্ল্যান্ট থেকেই সব তৈরি হতো, এখন অ্যানিম্যাল থেকে তৈরি হয়, ওই তো প্ল্যান্ট থেকেই তৈরি হতো। সো অল দিস আর রিসার্চ আর তোর গোয়িং অন ইন ডিফারেন্ট রিজন ইন ডিফারেন্ট কান্ট্রি। তোদের পার্সপেক্টিভে কি আছে, তোদের পার্সপেক্টিভে আছে হচ্ছে এগুলো নতুন পরীক্ষায় অ্যাড করেছে। লং কোশ্চেন তো পড়বে না, তুইও জানিস আমিও জানি। একবার গিয়ে পড়ে নিবি, কারণ এগুলো তুই আর পড়তে ভালোও লাগবে না, এগুলো আর কি পড়বি, মেডিটেশন পরীক্ষার সময় মুখস্থ করবো না, মেডিটেশন করবো। একবার গিয়ে পড়ে নিবি, যদি পরীক্ষায় 3-4 নম্বরের শর্ট প্রশ্ন আসে, যাতে কিছু লিখে আসা যেতে পারে, ঠিক আছে, না হলে কিন্তু কোশ্চেনটা ছাড়া যাবে। এমন তো কিছু কোশ্চেন নয় যে ছাড়ার মতো, তাই না, এটা তো সহজই প্রশ্ন। তো তোরা কিন্তু বাড়িতে গিয়ে একটা বার এই দেবাশিস পণ্ডিত স্যারের বইটাই পড়বি, অতীতটা দেওয়া আছে, ওইটুকু যদি লিখে আসতে পারিস ওই অনেক, ঠিক আছে। কিছু ওখান থেকে কিছু নিজের ভাষা এসব লিখে একটা মোটামুটি যাতে 5 নম্বরের মধ্যে 3-3.5 পাওয়া যায়, সেটাই অনেক, ঠিক আছে। কারণ নতুন টপিক এগুলো দিয়েছে, এবার আগে ছিল না। এখন যে কোশ্চেন করবে সে যদি ভাবে আমি নতুন টপিকস থেকে দেব, মানে নিশ্চয়ই কেউ কোশ্চেন করে তবেই না এটা যোগ হয়েছে, আর এমনি এমনি কেউ যোগ করেনি। তো কেউ যদি কোশ্চেন করে দেয় তখন এই কোশ্চেনটা মিস যাবে। Which consist of, we all know, midbrain, pons and medulla oblongata. Midbrain, pons and medulla oblongata. So what is the literal meaning of pons? Who will tell? It means the bridge. Okay. So it is bridging with whom? Midbrain er sathe na, it is bridging with the cerebrum to the cerebellum. Okay. So write it down. Developmentally it is a part of hindbrain. It is developed from metencephalon. Okay, it is developed from metencephalon.
Which one is the ventral surface? See, this part would be the ventral surface, right? So it would be connected with কার সাথে কানেকশন থাকবে? With কি হবে বল? Ventral surface of pons. ওটা তো posterior surface. Dorsal surface টা বলবি. With superior and inferior colliculus. Okay, with superior and inferior colliculus. Okay, then next one is dorsal connection. Dorsal connection with the floor, it is forming the floor of fourth ventricle. It is forming the floor of fourth ventricle. And how does it is connected to cerebellum? It is connected to which part? Cerebellum এর সাথে পন্সটা কি করে কানেক্ট থাকে? By the middle cerebellar peduncle. Okay, write it down. It is connected with cerebellum. Inferiorly it is connected with cerebellum by the middle cerebellar peduncle. By the middle cerebellar peduncle. Okay, now if you see how many surfaces are there, write it down. The pons has got ventral or anterior surface, posterior and dorsal surface. Okay, so have you seen pons in the gross anatomy? Have you seen? How does the ventral surface look like? Write it down. There are numerous transverse fibers. So if you do one close inspection, you could see numerous transverse fibers are running on the ventral surface of pons. So these fibers are known as pontocerebellar fibers. These fibers are known as pontocerebellar fibers. These are also known as transverse pontine fibers. These are also known as transverse pontine fibers. So see over here, which is this surface? This is the ventral surface. Okay. So this pink color area is the pons. So how many nerves are coming out? 4 nerves, as we know. Kiki nerve, trigeminal, then next one is abducent, then facial, then vestibulocochlear. So now the question is, the trigeminal and facial has got 2 root. Okay, both has got 2 root, one motor, one sensory. Which one would be the thickest in case of trigeminal? So see the trigeminal. Which one is the trigeminal over here? This one is the trigeminal. Okay. So there are 2 root. Konta bol, which would be the thickest in case of trigeminal? Sensorita, because it has got 3 division. We all know. Ekta hocche ophthalmic, maxillary, mandibular. Okay. Write it down. The trigeminal nerve emerges from, you have to know where is the point, emerges from between the pons and the middle cerebellar peduncle and it has got 2 roots. It has got 2 roots. One sensory and one motor. Okay, sensory root is thickest. Write it down. Sensory root is thickest and it is arise from the medial side. It is arise from medial side. Okay. Now we all know sensory root of trigeminal has got 3 division. Sensory root of trigeminal has got 3 division. Number 1 is ophthalmic. Ophthalmic is V1. Okay. Then V2 is the maxillary. And the third one is the mandibular, V3. Okay. Now tell me about the motor root. Tell me the muscles supplied by the trigeminal. Okay. Write it down. Motor root of trigeminal is supplying following muscle. So which are the muscle? Ophthalmic division kono muscle ke supply korbe. These are all sensory supply.
তাহলে মোটর সাপ্লাই কি একটাই নার্ভ, দ্যাট ইজ ম্যান্ডিবুলার ডিভিশন অফ ট্রাইজেমিনাল। সো হোয়াট ইজ দ্য সাপ্লাই? Which muscles? First one is, these are the muscle of first pharyngeal arch. Okay, so muscle would be first one, write it down, muscles of mastication. It include muscles of mastication. Now tell me which are the muscles of mastication? Masseter, temporalis, masseter, lateral and medial pterygoid. Okay. Buccinator is also accessory, but it is supplied by facial. Okay. So these are the 4 muscles of mastication. Additionally, which are the 4 muscle? আরো 4টে মাসেল কে সাপ্লাই করবে, কি কি? নাম্বার 1 is anterior belly of digastric, anterior belly of digastric. Okay. Second one is mylohyoid, second one is mylohyoid. Which are other 2? কি কি বল আর দুটো? টেনসার ভেলি প্যালেটিনি, টেনসার ভেলি প্যালেটিনি আর টেনসার টিম্পানি, টেনসার টিম্পানি. So could you tell me where is the situation of trigeminal ganglion? It is found in the base of brain. Where? What is the cave name? This is known as Meckel's cave. Write it down. Trigeminal ganglion is located in base of brain in Meckel's cave, in the Meckel's cave. So where you will found the Meckel's cave? কোথায় পাবে? যেখানে optic chiasma আছে, just beside that. Okay, just beside that internally there would be one cave like structure, one cavity. Okay, সেখানে there is a situation of trigeminal ganglion. Okay, so where else we will get the nucleus of trigeminal nerve? This is the pons, right? One of the nucleus we are getting here, and remaining both sensory and motor nucleus. And what about other nucleus? Previous class I have discussed. আরেকটা কোথায় পাবি? মিড ব্রেনে পাওয়া যাবে at the level of superior and inferior colliculus. This is known as mesencephalic nucleus of trigeminal. Okay, so write it down. Additional one nerve nucleus is found. Additional one nerve nucleus is found on the superior, on the midbrain, both in the cross section of superior and inferior colliculus, as mesencephalic nucleus of trigeminal, as mesencephalic nucleus of trigeminal. Hello, so this is the first. Then second nerve is the abducent. So where you will get the abducent? If you see the pons, right? So it has got 2 cross section. যেমন আমরা মিড ব্রেনে দুটো cross section পড়েছি, superior colliculus, inferior colliculus. Write it down. There are 2 cross section of pons, or 2 level of cross section of pons. One at the level of, number 1 at the level of, প্রথমটা কোথায় হবে? প্রথমটা কোথায় হবে বল? First at the level of upper part or cranial part. Okay, upper part or the cranial part, and second at the lower or the caudal part. Okay, so another thing you have to see, what are the 3 nerves? So trigeminal nerve টা কোথায় পেলাম? Between the medial cerebellar peduncle and the pons, right? What about these 3? So between pons and medulla, if you see the demarcation between pons and medulla, there are some fibers are running. Okay, these are known as stria medullaris. Write it down. At the junction between the lower border of pons, at the junction between the lower border of pons and the lower border of pons and the upper border of medulla,
there are some transverse fibers. There are some transverse fibers which are running on both sides. These are known as stria medullaris. Okay, so at this connection, the following cranial nerve emerges. Okay, at this connection, the following cranial nerve emerges. Which are they? কে হবে বল? প্রথমে হবে abducent, facial and vestibulocochlear. So they are abducent, facial and vestibulocochlear respectively. Okay, so if you see the pons, there is additional another angle. Which is that angle? So this is the angle very much important between the cerebellopontine angle. যদিও এটার নাম সিপি অ্যাঙ্গেল, ওকে, সেরিবেলোপন্টাইন অ্যাঙ্গেল, বিকজ এই এরিয়াতে কি আছে? সেরিবেলাম আছে। সো দিস ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল অ্যাকচুয়ালি ফর্ম বাই থ্রি স্ট্রাকচার। ওকে, অ্যান্টিরিয়ারলি কি হবে? বিটুইন দ্য pons and medulla and posteriorly the cerebellum. So write it down, cerebellopontine angle. So this angle is formed between anteriorly the pons and medulla and posteriorly the cerebellum. ঠিক আছে, so this is the ventral surface of pons. Okay, now which are the thing you will get? Number one is, write it down, anterior surface, ventral surface e ki pabi? First one is very much important, this is known as basilar sulcus. Okay, so basilar sulcus, it is dividing the pons into two half. Okay, and which important structure are running by? That is the basilar artery. Okay, so it divides the pons into two halves. Okay, and it is occupied by basilar artery. Then transverse pontine fibers, middle cerebellar peduncle or the cerebellar hemisphere. Okay, so this thing already I have discussed. You will get transverse fibers. These are known as transverse pontine or cerebellar fibers. Then next one is, what are the other thing you will get? Originate from pontine nucleus. So if you see the fibers, from where it is coming, so write it down. These fibers, transverse fibers, are coming from the pontine nuclei. Okay, pontine nuclei. And both side pons এর দুপাশে কি আছে? The middle cerebellar hemisphere আছে. So these fibers arising from pontine nuclei, it is crossing the surface of pons, then it is going to the middle cerebellar hemisphere on the both side. Okay, so this is the about the ventral surface. Okay, so see here, এটা হচ্ছে ventral surface. So in between this sulcus, this is the basilar sulcus. So dividing in the pons into two halves. So I told about this connection. এটা কি বলতো? This is the medulla, right? Medulla এই পার্টটাকে কি বলছে? মিডল পার্টটাকে কি বলছে? এটাকে বলছে anterior median sulcus. Both side is the pyramid. Okay, and then both side is the olive. Okay, so between the pons and medulla there is the three nerves. Okay, between that three, which are the three? First one is abducent. It is just above the pyramid. যেখানে medular pyramid আছে, above that. Just by the side there are facial. Now tell me about the facial nerve. How many root it has got? কতগুলো root আছে facial nerve? Same like trigeminal, one motor, one sensory. So which one would be the thickest? Motor would be the thickest. So tell me the sensory nerve supply of facial. Sensory part of facial supply which regions? সেটা তো motor.
মোটরটা বলছিস তুই, সেন্সারিটা জিজ্ঞেস করছি। ইয়া, টেস্ট সেন্সেশন, অ্যান্টেরিয়র 2/3 অফ টাং, এনিথিং এলস? হোয়াট অ্যাবাউট জেনারেল সেন্সেশন? এই টোটাল ফেসে কোথাও সেন্সারি সাপ্লাই আছে? ফেসে একটা এরিয়ায় আছে, জাস্ট ইন ফ্রন্ট অফ ইয়ার, এই এরিয়াটায়, যে যখন তোর ফ্রেইজ সিনড্রোম হয়, so that would be done by the glossopharyngeal nerve. Okay, but then what about the general sensation of facial nerve? Only the spatial senses. Okay, and additionally thoda janis this is a parasympathetic nerve. Okay, so it has got secretomotor fibers, so it would be giving where? To the parotid gland. ঠিক আছে, প্যারোটিড গ্ল্যান্ডকে দেবে। ওকে, হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড? ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডকে কে দেবে? সিক্রেটোমোটর ফাইবার। স্টিয়ারিংটা কি করে হয়? So actually mainly given the parotid gland. ঠিক আছে, secretomotor fibers to the parotid gland. Okay, now talking about the motor supply of the facial nerve, all the facial muscle, additionally this is the nerve for the second arch, তাই তো? তাহলে কি কি হবে? আর কোন মাসেল হবে? স্টেপিডিয়াস, তাই তো? স্টেপিডিয়াস, এটা তো ফেসের মাসেল নয়। স্টেপিডিয়াস is supplied by the facial nerve. Okay, so one thing you have to remember, if you see the facial nerve, কোন রুটটা মিডিয়ালি আছে? মোটর। Okay, motor root is thickest. Okay, but laterally you could see this thinnest one is the sensory root. Okay, and additionally another nerve which is coming to the vestibulocochlear nerve. Tell me, where does it emerge? At the base of skull. কি ওটা? internal acoustic meatus. ঠিক আছে, ইন্টারনাল অ্যাকস্টিক মিয়েটাস। ওর মধ্যে দিয়ে কি হবে? ভেস্টিবুলোকক্লিয়ার নার্ভটা পুরোপুরি রান করবে টু দ্য ইনার ইয়ার। ওকে, বাট হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ফেশিয়াল নার্ভ? ইট উইল ইমার্জ টু দ্য স্টাইলোমাস্টয়েড ফোরামেন। স্টাইলোমাস্টয়েড ফোরামেন দিয়ে সামনের দিকে এসে পুরো ফেসকে সাপ্লাই করবে। ওকে, সো দিস ইজ অ্যাবাউট দ্য অ্যান্টেরিয়ার সারফেস অফ পন্স। Okay, so you could see that sensory root of trigeminal laterally ache, but it is the thickest one. Okay, so next one is the nerve emerging from the pons. So this thing they have said. Okay, only one thing you have to remember, where you will get abducent between the pyramid of medulla and the surface of pons. Okay, medially. This picture is more clear. Now tell me, if you see, this is the base of brain, right? So if you see from the anterior aspect, what is this? এই পার্টটা কি? This is the olfactory tract, তাই তো? Just posterior to that optic chiasma. What is this? Tuber cinerarium. Both side কি পাচ্ছিস? mammillary body. Now if you see just posterior to that, means the ventral aspect of pons. Which nerve is emerging? That is the trochlear nerve. ঠিক আছে, trochlear nerve emerge করছে। What is this? This is the trochlear nerve, this is the oculomotor nerve. Okay, so you could see trochlear nerve is coming from the dorsal aspect. Okay, এবং আমি এর আগে ক্লাসে বলেছি it will decussate 2 time, তাই তো? এটা ব্রেন স্টেমেই ডেকাসেট করে। Okay, so here what else you will get? There is one additional nerve, write it down, this is very much important. Facial nerve, and what is nervus intermedius? এটা abducent nerve দেখতেই পাচ্ছিস, বাট ফেশিয়াল নার্ভের সাথে আরেকটা নার্ভ ইমার্জ করে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ নার্ভাস ইন্টারমিডিয়াস। সো which portion it will supply? The nervus intermedius. The taste sensation, ঠিক আছে, taste sensation, chorda tympani, that would be taken by the nervus intermedius. Okay, so additionally we will also see there is the vestibulocochlear nerve over here. Okay, so this is the ventral surface, and you could see this is what? This is the cerebellum. So what is this part which is connecting the pons with the cerebellum? That is the middle cerebellar peduncle. Okay. Now facial nerve, facial and vestibulocochlear, where it will emerge? That is at the CP angle. Okay, cerebropontine angle, cerebellopontine angle. এরই দুটো রুট আছে, facial nerve, sensory motor, vestibulocochlear, 2 root, 1 vestibular root, 1 cochlear root. So suppose if there is one space occupying lesion, okay, one tumor
at the CP angle, what will happen? It will cause pressure on this particular nerve. Okay, so what would be the fate? Kiki hote paralysis of the all the facial muscle. Then what about the position of eye? Both. What would be the position of eye? Because abduction nerve is involved. তাই তো abduction nerve টা যদি ইনভলভ হয় তাহলে কি টাইপের স্কুইন্ট হবে? Which type of squint হবে? Medially adducted squint. ঠিক আছে, এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, তাহলে ফেসিয়াল অ্যাবডুসেন্ট হয়ে গেল। ভেস্টিবুলোকক্লিয়ার হলে কি হবে? There would be loss of balance like vertigo, nystagmus. These all things will happen. Okay, so these are the symptom of the space occupying lesion or tumor of the cerebulopontine angle. Okay, CP angle ভীষণ কমন এটা। ঠিক আছে, so see, this is the picture of the pons. Okay, so এই যে সালকাসটা যাচ্ছে সেটার কি নাম? Anterior median sulcus or basilar sulcus. Okay, now about the dorsal surface. So dorsal surface is occupied by, it is forming the floor of fourth ventricle. Okay, so what are the thing you could get over there? Kiki pabi? Write it down. It is forming the posterior surface or the floor of fourth ventricle. Okay, now tell me the boundary of fourth ventricle. Jodi boundary of fourth ventricle imagine koris, so what are the thing you will see? Kiki pabi? Number 1 is inferior cerebellar peduncle kothay thakbe? Laterally. Okay, and superiorly ki thakbe? Superior cerebellar peduncle on the upper part. Very easy. Superiorly by the superior cerebellar peduncle and inferiorly by the inferior cerebellar peduncle, both sides. So that's why it is making the rhomboid shape or the diamond shape appearance. Okay, and write it down. Superiorly it is continuous with tegmentum. If you see the dorsal surface of pons, superiorly কি আছে? midbrain আছে। midbrain এর posterior part টার কি নাম? tegmentum, right? So superiorly it is continuous with the tegmentum of midbrain. Okay, and it is predominantly occupied by reticular formation. It is predominantly occupied by reticular formation. So see, this is very much important. So many structures are there. Okay, so that is also the floor of fourth ventricle, that is also the dorsal aspect of pons. Okay, so which are the structure? So they have taken out the cerebellum, okay, and also they have taken out the fourth ventricle. Okay, so which are the structure? Write it down. At the medial surface, at the center there is situation of median sulcus. median মানে একটাই থাকবে, single. Okay, median sulcus. এই যে সালকাসটা রান করছে দেখছিস throughout, so this is the median sulcus. So just lateral side of median sulcus there are medial eminence. Okay, this is also known as, like দুটো জিনিসকে একই বলছে, this is also known as facial colliculus. Now the question is, explain why আসে, how the facial colliculus is produced. Okay, why the facial colliculus is produced? So why it is there is a situation of eminence or elevation? কেন দেখা যাচ্ছে ওখানে? Two things are there. Okay, write it down. First one is the inferior genu of facial nerve. This is number 1 point. Second point is inferiorly there are situation of abducent nerve nucleus. Okay, এই দুটো কারণে there is swelling in the facial colliculus or there is formation of medial eminence. Okay, so if you go to this surface, medial eminence, so just below to that, if you trace this level, this is also known as sulcus limitans. Okay, write it down. The sulcus which limits the lateral boundary of medial eminence or the facial colliculus.
The sulcus which limits the boundary of medial eminence of facial colliculus is known as কি বলতে সেটাকে sulcus limitans. Okay, so here you could see এটা পুরোপুরি লিমিট করছে this sulcus. So this is the sulcus limitans. So where you are getting sulcus limitans, if you trace superiorly, you will found here is a depression. ঠিক আছে? So this depression is known as superior phobia. Okay, so just write it down, superior phobia. Just put the heading superior phobia. Superior phobia at the margin of sulcus limitans. Superiorly has got one depression. Superiorly has got one depression, which is known as superior phobia. Which is known as superior phobia. Okay. Now where the sulcus limitans is over, just lateral to that, again you are getting one area. Okay. So this is nothing but a area ta ki, this is the vestibular area. Okay. This is the vestibular area. So just write it down, lateral to the sulcus limitans, bilateral swelling is known as vestibular area. Okay, so as we know vestibular area, there would be two nucleus. কি হবে, একটা হবে vestibular nucleus আর একটা হবে cochlear nucleus. Okay, so just below that there already I told you about the stria medullaris. Okay, now you could see this is the horizontal fibers which are running between the pons and the medulla. So this is separating the pons and medulla. Okay, so these are known as stria medullaris. Now this thing only. Okay, so how do you explain the dorsal aspect of pons? প্রথমে কি পাবে, median sulcus, then both side, medial eminence, then facial colliculus, then sulcus limitans, then superior fovea, then vestibular area. Okay, and the last one is the stria medullaris. Okay, so you have to explain each and everything. Okay, so this picture is more clear. Okay, so see, I told about the floor of fourth ventricle, but actually pons is making the total fourth ventricle? No, only the upper half. Okay, because lower half ta kothay ache, medulla te ache, right? So which are the part you will get over here? Ki nerve pabi? Hypoglossal nerve, vagal triangle. Okay, and there would be accessory nerve 9, 10, 11, 12. So these four nerve you will get over here. So this is the actually making the complete fourth ventricle. So just write it down, only the upper part of fourth ventricle is formed by dorsal aspect of pons. Okay, so this is actually the picture of gross anatomy of pons. Okay, so here we are seeing the superior part, cross section kora hoyeche superior part. So what are the thing you could see, ei majkhaner area ta ki, this is the median sulcus. Okay, so here you will get one very important thing, that is known as medial longitudinal fasciculus. Okay, median longitudinal fasciculus would be found both side of median sulcus on the superiorly. Okay, so here you will get all the cranial nerve, that is 7 and 8, and here we are having the basilar sulcus of pons. So this is the dorsal aspect. So dorsal aspect you will get, this is the facial colliculus, this is the stria medullaris. Okay, so this is forming the floor of the fourth ventricle. So this is seen from the lateral side. Okay, lateral side ekhane ki dekhte pachhiস, this is the olive, this is the pyramid. Okay, so now coming to the caudal part of pons. Caudal part of pons actually দুটো part কি, তাহলে ventral part টাকে বলছি the basis pontis. ভেন্ট্রাল সারফেস এতক্ষণ যেটা পড়লি, ওকে, ভেন্ট্রাল পার্টটাকে বলছে বেসিস পন্টিস, আর ডরসাল অ্যাসপেক্টটাকে কি বলছে, টেগমেন্টাম। টেগমেন্টাম, আর অ্যাডিশনালি দেয়ার ইজ ওয়ান থিং দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ট্র্যাপিজয়েড বডি। ট্র্যাপিজয়েড বডি। So if you see the trapezoid body, so these all are the internal structure. You will get this thing on the cross section. Okay.
So additionally, write it down, consist of acoustic fibers of cochlear nuclei, which will ascend into midbrain as lateral lemniscus and inferior colliculus. So what they are talking about? They are talking about the auditory pathway. বুঝতে পেরেছিস auditory pathway. So auditory pathway again, if you say from where it will come, organ of Corti. Okay, from there which nerves are taking? The vestibulocochlear nerve. Okay, where it is going to this respective nuclei, vestibulocochlear nucleus. From here it is going into the as a acoustic fibers, where it is going to the, আমি বারবার বলেছি ল্যাটারাল ল্যামিনিসকাসের সাথে কোন জেনিকুলেট বডি? মিডিয়াল জেনিকুলেট বডি। আর ওইটা কি হবে? ভিজুয়াল পাথওয়েটা মিডিয়াল ল্যামিনিসকাস ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি, ঠিক আছে? আর ওটা যাবে সুপিরিয়র কলিকুলাই, এটা যাবে ইনফিরিয়র কলিকুলাই। দিস থিং ইউ হ্যাভ টু বি cautious of. Okay, so see, these are the thing about the internal structure. Now this section, okay, so as I told you, the pons has got two section, two level, one is upper part and the lower part. So this is which part? This is the lower part. Okay, so in the lower part, this is the diagram you have to draw, and you have to draw this, explain the section, okay, of the pons. So what are the thing you will get? Kiki pabi dorsal aspect. So how to identify this is a dorsal aspect? You will get the facial and the cochlear, both nerve. Okay, so what are the thing you will see? First, if you see the central area, there are two nucleus. Okay, number one is abducent nucleus, then most laterally is the facial nucleus. And see, this is the genu, internal genu of facial nerve, যার জন্য facial colliculus-টা তৈরি হয়। Okay, and also additionally there is the nucleus of the abducent. Okay, so what are the other thing you will see? What are the other nerve nucleus? There are two nucleus over here, cochlear nucleus, one is dorsal and ventral, but vestibular nucleus are also two in number. Okay, so just write it down. Which are the thing you have to mention? First one is the abducent nerve nucleus, internal genu of facial nerve, then two nucleus of cochlear nerve. So that is dorsal and ventral nucleus of cochlear nerve, and two nerve nucleus of vestibular nerve. ওটারও দুটো থাকবে, এটারও দুটো থাকবে, but cochlear has got ventral and dorsal. Okay, so কি করে, how you will identify? It would be always by the side of inferior cerebellar peduncle. Okay, it would be found by the side of inferior cerebellar peduncle. Now if you come backwards, what are the other thing you will get? You will get one additional nerve nucleus, that is known as spinal nucleus of trigeminal nerve. Okay, write it down. Additional, we will also get spinal nucleus of trigeminal nerve. We will also get medial lemniscus. তাহলে কার সাথে জয়েন করবে? Vision. Okay, visual pathway, medial lemniscus. And you could see at the posteriorly there is a situation of trapezoid body and superior salivary nucleus. Okay, and if you see the pons, how many type of fibers are there? Okay, write it down. In pons there are three type of fibers. First one is cerebropontine corticonuclear, another one is corticopontine.
corticonuclear, corticopontine, another one is, you could also say corticopontine, okay. Actually 3 are there, corticopontine, corticospinal and another one is corticonuclear. প্রতিটাই cortex, a cortex means cerebral cortex, ঠিক আছে. So these are the 3 type of fibers that are running, okay. You could also see এখানে কি দেখতে পাচ্ছিস, there are numerous pontine nuclei, যেখান থেকে already I have said which thing will emerge, the transverse fibers which will relate to the middle cerebellar hemisphere. So see, this is the cross section, same thing, okay. So you have to discuss, this is the lower part of pons, okay. So this is which part of pons? This is the ventral part. So how to identify cross section is ventral? You will find one, this convex type of area, this is nothing but superior medullary velum, ঠিক আছে. এটা মানে হচ্ছে কোন সারফেস, এটা the ventral part of pons, cross section of ventral part of pons, okay. So what are the thing you will see over here, mainly কাকে পাবি, mainly একটাই জিনিস পাবি, that is the trigeminal nerve, okay. So could you see the abducens? No. Facial, vestibulocochlear, nothing, okay. Mainly you will see only one nerve, that is the nucleus of the trigeminal nerve. Number 1 is spinal nucleus of trigeminal nerve, motor nucleus of trigeminal nerve, okay. These two things would be there. So there is one syndrome associated with pons. In details I will discuss what is Miller-Buber syndrome, okay, about pons. How does it show? That means this syndrome would be occurring which part of pons? Lower part, ঠিক আছে. কারণ you could see the facial nerve nuclei and also the abducens nerve nuclei, okay. So where it is involving the area, so they have shown. So this is the caudal part. So see, write it down, in the caudal part, transverse section, what are the thing you will get? So you will get the abducens nucleus, okay. Additionally we will also get the rubrospinal tract, okay. So caudal segment we have already discussed. So we have to write the ventral part, okay. Write it down, ventral part of pons, section through the ventral part of pons. So what are the thing you could see? সব থেকে anteriorly কি পাবি, this part is known as, between the কি part পাচ্ছিস, this is the fourth ventricle. Between the fourth ventricle and pons, the space is known as superior medullary velum, okay. Superior medullary velum. By the side you will have, this one is what, this is the superior cerebellar peduncle, obviously ওখানে আমরা কি পেয়েছিলাম, inferior cerebellar peduncle, okay. And both the side there are nerve nuclei, কি আছে, mesencephalic root of trigeminal nerve, okay. It is actually coming from where, from the midbrain, okay, at the level of superior and inferior colliculus. Then write it down, the motor nucleus of trigeminal nerve, and main sensory nucleus of trigeminal nerve. Trigeminal nerve টা তিনটে নিউক্লিয়াসে রান করবে, okay. মাঝে যেটা মেসেন, and these two nucleus are coming at the pons, okay. So just beside you are also having the middle cerebellar peduncle. So we are also having the cross section of superior and the middle cerebellar peduncle, okay. And additionally we are also having the trapezoid body. Trapezoid body ও পাবি, but small, okay, smaller in amount. Caudal section টা আরো বড়, larger section you will get. So there are 4 laminiae, this is very much important. There are 4 laminiae, which are they? First one is medial, then next one is trigeminal, spinal, lateral. Write it down. There are 4 laminiae on the ventral cross section of pons. Ventral cross section of pons. So medial এর পরে trigeminal, then spinal, last one is lateral, okay. You prepare one notebook, okay, each and every section of brain, okay. এগুলো কেন important? This is very much important in case of CT scan. কারণ CT scan কি করে করছিস, coronary section করে যাচ্ছিস, so you could identify actually কোথায় hemorrhage হয়েছে, কোথায় টিউমার হয়েছে,
okay, by the seeing the structure. Okay, so make one diagram. Okay, each and every section. Midbrain আমি বলেছি দুটো, pons এর দুটো, medulla also I will tell which section you have to read. Okay, frequent question used to come. So this is the ventral section. So these are the nucleus. Same thing, mainly trigeminal এ দুটো nucleus পাবি. Additionally you will get the 4 lemniscus. So these are the two sections. So where you have taken, this is the upper border, right? So upper border you are getting what? Trigeminal nerve. আর lower border এ পুরো abducent, vestibulocochlear, facial তিনটেই পাওয়া যাচ্ছে. These are the section. Okay, now about the auditory pathway. কেন auditory pathway পড়তে হবে? Because both nucleus are situated in pons. Okay, in details we have studied the trigeminal, we have already studied the facial, even we have studied the abducent. So which nerve left? That is the vestibulocochlear. Okay, very much important question. Auditory pathway, write it down. Lateral lemniscus auditory pathway, it will conduct most of the contralateral cochlear output. So always it would be decussating. Okay, it is taking the contralateral part. So from there, where it is going to the trapezoid body. How the trapezoid body is very much involved in the auditory pathway. So trapezoid body formed by decussating fibers of ventral cochlear nuclei. আমরা এইমাত্র দেখেছি যে ভেন্ট্রাল অ্যান্ড ডরসাল ককলিয়ার নিউক্লিয়াই কার সাইডে ছিল? ইনফিরিয়ার সেরিবেলার পেডাঙ্কেলের সাইডে. ওকে, সো ইট ইজ কামিং ফ্রম দ্য ভেন্ট্রাল ককলিয়ার নিউক্লিয়াই. সো দিস থিং ইউ আর অ্যাওয়ার অফ. ঠিক আছে, পুরো চারটা প্রতিটার ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট. অলফ্যাক্টরি পাথওয়ে, দেন ভিজুয়াল পাথওয়ে, দেন দিস ওয়ান ইজ দ্য অডিটরি পাথওয়ে. আরেকটা পাথওয়ে পড়বি টেস্ট পাথওয়ে. Okay, because these are the special senses. Okay, how does it will go and come? So first one, see over here, cochlea. So from there, cochlear nerve. Cochlear nerve তাহলে কোথায় রান করছে? At the wall of the internal ear. তাই তো, রান করে কোথায় চলে গেল? It is coming to the inferior acoustic meatus, base of the brain এলো. Then where it is going? It is at the level of medulla. Okay, medulla থেকে then pons. So we are talking about this area. So pons এ কি কি পেলাম? Trapezoid body, dorsal and ventral cochlear nuclei, and there are 2 vestibular nuclei. Okay, so finally where it is going? To the nucleus of lateral lemniscus. This is also pons. Okay, so there are 2 type of decussation. See the cross section, এটা কিন্তু contralateral এলো. ঠিক আছে, then it is going as a ipsilateral position. Then it is going to the midbrain. Midbrain এ কে আছে? Inferior colliculus. Then finally where it is going? To the auditory cortex. Tell me the area number. কত কত? Auditory area. Auditory area কত কত? বল. 17, 18. কোথায় থাকবে? কোন লোবে? অক্সিপিটাল লোবে থাকবে অডিটরি পাথওয়ে. দেখ তো কোথায় দেখিয়েছে? ভিজুয়াল পাথওয়ে কত কত? ভিজুয়াল পাথওয়েটা অক্সিপিটাল লোবে থাকবে, অডিটরিটা অলওয়েজ টেম্পোরাল লোবে থাকবে কিনা? এই তো এই এরিয়াটাই, এটা কি অক্সিপিটাল লোব মনে আছে? টেম্পোরাল লোব. এরিয়াটা ঠিক বলেছিস. ওকে, এরিয়া ইজ কারেক্ট. So this is the marked by numerous transversely oriented fascicles to the pontocerebellar fibers, which is scattered cell group are there. Okay, so mainly they are talking about pontine nuclei. Okay, have you seen lots of pontine nuclei are scattered all over the pons? Okay, so this thing, so this one is important, medial lemniscus. Medial lemniscus is a part of the pons. So what is happening? Ascending fibers of medial lemniscus. Ascending fibers of medial lemniscus become separated from pyramid. Pyramid car part, medular part. So it is become separated from the pyramid and displaced dorsally.
ওকে, এবার মিডিয়াল ল্যামিনেসকাসটা কি হচ্ছে, ইট রোটেটস 90 ডিগ্রি, পুরো রোটেট করে যাচ্ছে 90 ডিগ্রিতে, দেন লাইজ অলমোস্ট হরিজন্টালি, তার মানে এইভাবে লংগিটিউডিনালি ভার্টিক্যালি এসে হরিজন্টালি, ঠিক আছে, 90 ডিগ্রি বেন্ড করলো, দেন ইট কন্টেন্স দ্য স্পাইনাল নিউক্লিয়াস অ্যান্ড অলসো দ্য ট্র্যাক্ট অফ ট্রাইজেমিনাল, spinal nuclei and also the tract of trigeminal. Also deep origin কার কার হবে, একটা হচ্ছে abducens nucleus, another one is facial motor nucleus, sensory টা নয়। So these are close proximal position with the medial lemniscus. Okay. So you put see medial lemniscus টা কোথায় দেখতে পাচ্ছিস, this one, ঠিক আছে, this one is the medial lemniscus. So trigeminal nerve already we have discussed. It has got the three root, ophthalmic, maxillary and mandibular. Okay. Now write it down about superior medullary velum. এটা যে কোনো একটা হয়তো শর্ট নোট দিতেও পারে, superior medullary velum ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, এর কন্টেন্ট কি, superior medullary velum আর inferior medullary velum, ঠিক আছে। So superior medullary velum passes between the two peduncle and forms the roof of the fourth ventricle. So between the two peduncle means which peduncle they are talking about, কোন peduncle টা হবে, superior cerebellar peduncle, okay, between the two superior cerebellar peduncle, okay, and it is forming not floor, the roof of fourth ventricle. This is very much important. Floor ta তৈরি করে না, roof তৈরি করে fourth ventricle. So medial longitudinal fasciculus, what is MLF, medial longitudinal fasciculus, so it lies close to the midline beneath the floor of the fourth ventricle. So if you trace the fourth ventricle, just below that you will get the medial longitudinal fasciculus. Okay. So see, this is the pons over here. So how it is forming the roof, this is the floor and this is the roof, তাই তো, তাহলে কোনটা superior medullary velum, this one, আর inferior medullary velum কোনটা হবে, এটা clear, this position is the, এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি করছে সেটাই হচ্ছে superior medullary velum. Now contents, what are the content of superior medullary, MCQ আসতে পারে, okay, content কি কি আছে, number 1 হচ্ছে four cranial nerve, so that is trigeminal, abducens, facial and vestibulocochlear. আরেকটা ফিজিওলজি থেকে তোরা জানিস ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা সেন্টার, that is the cardiorespiratory center, okay. So respiratory nuclei, that is apneustic and pneumotaxic, both centers work with medulla to maintain the respiratory rhythm. কত respiratory rate, normal for adult 12 to 20 to 22 clinically. Clear? For children, heart rate, newborn or fetal heart rate কত থাকে, fetal heart rate between 120 to 160, ঠিক আছে, নিউবর্নের ক্ষেত্রে 140, ঠিক আছে। এবার যত বড় হবে কমতে থাকবে হার্ট রেটটা, বুঝতে পারলি, আরেকটু পরে যেহেতু ইনফ্যান্টে যাবে 100 এর কাছাকাছি হয়ে যাবে, আস্তে আস্তে কমে কমে নর্মালে চলে যাবে 70 to 80, ঠিক আছে। দেন নেক্সট ওয়ান ইজ the nuclei and tract that process and relay to and from cerebellum. So there are some nuclei which are present to and from cerebellum, okay, ascending, descending, transverse tract
and the interconnect other portion of the central nervous system. Okay. So see this area, if you seeing from the superior aspect, okay, this is the superior medullary velum. This is whole about the cerebellum, a part ta. This is the flocculonodular lobe, okay, and this is the cerebellar tonsil. Herniation hoy cerebellar tonsil. Okay. So now talking about Miller-Gruber syndrome. These are now the clinical anatomy of pons. Number 1 is this one, medial inferior pontine syndrome. It results from a lesion at the lower part of pons which is placed, includes pyramidal tract, emerging fibers, abducens nerve and facial nerve. দুটো নার্ভ নিউক্লিয়াইকে ইনভলভ করছে, একটা হচ্ছে অ্যাবডুসেন্ট আর একটা হচ্ছে ফেসিয়াল। And always remember arekta part hocche pyramidal tract. Okay, so write it down. It will involve three things. One is pyramidal tract and facial and abducens nuclei. So this picture we told. So if you tell about the area involved in Miller-Gruber syndrome, this area, ঠিক আছে, lower part of the upper part of pons. ওকে, আরেকটা সিনড্রোম হয় দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ পন্টোসেরিবেলার অ্যাঙ্গেল সিনড্রোম। তার মানে এটা কি, এটা হচ্ছে সিপি অ্যাঙ্গেল, সেরিবেলো পন্টাইল অ্যাঙ্গেল, ঠিক আছে। এটা হলে কোন কোন নার্ভ ইনভলভ হবে তাহলে? 6, 7, 8 তিনটেই হবে, 6, 7, 8। এইমাত্র প্রথমেই বলেছি আমি, তাই না, ফেসিয়াল নার্ভ প্যারালিসিস হবে, মিডিয়াল স্কুইন্ট হবে, আর অ্যাডিশনালি আরো সিমটম হতে পারে। ওকে, সো this thing already we have discussed, pontocerebellar angle syndrome. This is also known as acoustic neuroma. এটাকে কি বলছে? acoustic neuroma. acoustic neuroma syndrome গুলো একটু দেখে নিস। ওকে, symptom. So see, this is the cerebellopontine angle. Okay, so these are the symptom. কি পাবি? tinnitus, deafness and vertigo, triad. Okay, তিনটে হবে একসাথে symptom, tinnitus, there would be some humming sound on the ear, তাকে বলছে tinnitus. Then next one is progressive deafness. Okay, and the third one is vertigo. Okay, okay, so this is the acoustic tumor. Okay, next one is pontine hemorrhage. This is the last slide. Pontine hemorrhage. কেন pontine hemorrhage হয়? ওই দিক দিয়ে ব্যাসিলার আর্টারি রান করছে at the basilar sulcus, তাই তো? তো hemorrhage হওয়ার ভীষণ কমন চান্স। The pontine hemorrhage may occur due to involvement of branches of basilar, that is anterior inferior cerebellar artery. আর্টারিটা মনে রাখতে হবে, কোন আর্টারি? anterior inferior cerebellar artery. If the pontine hemorrhage is extensive and bilateral, কি হবে? অলরেডি আই টোল্ড ইউ, তিনটে পি। কি হবে বল? অলরেডি আমি বলেছি, পিন পয়েন্ট পিউপিল, রাইট ইট ডাউন, ট্রায়াড অফ পিন পয়েন্ট পিউপিল, হাইপার পাইরেক্সিয়া, পাইরেক্সিয়া আর হাইপার পাইরেক্সিয়া মানে কি? হাই ফিভার, হাই গ্রেড ফিভার। ওকে, অ্যান্ড দ্য থার্ড ওয়ান ইজ প্যারালিসিস। প্যারালিসিস কার হবে? সেম দ্য ফেসিয়াল প্যারালিসিস। ওকে, bilateral facial paralysis. So see, these are the symptoms: pinpoint pupil, hyperpyrexia, bilateral paralysis of face and limb both. Can not only it is including the facial nerve, also it is we are having the corticospinal. আমরা তিনটে ফাইবার পেয়েছি, কর্টিকো নিউক্লিয়ার, কর্টিকো পন্টাইন, কর্টিকো স্পাইনাল। ওকে, আর কি হবে অ্যাডিশনালি? কেন হাইপার পাইরেক্সিয়া হচ্ছে? Because you know hypothalamus is regulating the temperature, so it is cut off. Okay, so that's why our last one is a deep coma.
obviously hemorrhage হলে কোমা হবে। ওকে, ইনভলভমেন্ট অফ রেটিকুলার ফর্মেশন, কোমা কেন হচ্ছে? বিকজ অফ ইনভলভমেন্ট অফ রেটিকুলার ফর্মেশন। ওকে, সো সি দিস ইজ দ্য পন্টাইন হেমারেজ, এই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছিস? ওকে, পন্টাইন হেমারেজ। সো নাও টিউমারস অফ পন্স, একটা পেয়েছে অ্যাকস্টিক নিউরোমা, আরেকটা হচ্ছে অ্যাস্ট্রোসাইটোমা। অ্যাস্ট্রোসাইট টাইপ অফ নিউরনস, তাই তো, অ্যাস্ট্রোসাইট, মাইক্রোগ্লিয়া, অলিগোডেন্ড্রোসাইট। তো অ্যাস্ট্রোসাইটে যদি টিউমার হয় দ্যাট ইজ অ্যাস্ট্রোসাইটোমা। ওকে, সো ইট ইনক্লুড পন্স, মোস্ট কমন টিউমার অফ ব্রেন স্টেম, এমসিকিউ আসতে পারে, মোস্ট কমন টিউমার অফ ব্রেন স্টেম কি? অ্যাস্ট্রোসাইটোমা। ইট ইউজুয়ালি অকার্স ইন চাইল্ডহুড, it usually occurs in childhood. Sign and symptom depends upon the area affected. Okay, এরকম একটা ফিচার হবে। Okay, if you do the CT scan, so you will get this kind of thing, mainly occurring during childhood. Okay, so that is all about the pons. Okay, next class we will discuss about medulla. Duto cross section you have to take, ventral part, dorsal part. Okay. To this particular segment of the head neck region or the lower parts of the body. Corticospinal, that means head to spinal cord. Corticonuclear, that is going from this cortex region and the different nuclei in this particular head neck regions, which is controlling these different head neck muscles. And pontocerebellar fibers, they are going from the pons to cerebellum, which is communicating fibers from the pons to cerebellum. So these are the different types of the fibers that is present. So you have to know different domains of it: fiber system, red nuclei, lemnisci, and this particular nucleus which is present in it here, superior colliculi, and this particular mesencephalic nucleus of trigeminal nerve, and this particular third cranial nerve. This particular cross section you have to know, or you have to mention where you have taken this cross section. It is present at the superior colliculi, cross section of midbrain level, at the level of superior colliculi. This is the structure can be seen if it is stained. Now, if you are taking this particular cross section little bit down, that means another section you can make it inferior colliculi. For example, everything is more or less the same, like this particular thing which is coming, except this particular nerve nuclei which is present in the third, there will be fourth cranial nerve, and the exit of the fourth cranial nerve not on this side, it will be on this opposite side. So it will be exiting and crisscrossing with each other and making a change. So if you have a picture in the book, you can see that everything more or less, the positions little bit like a moved from this, likewise this particular picture, but the great essence is the same. So all these colliculi, it will be inferior colliculi, mesencephalic nuclei of the fifth cranial nerve, and this will be oculomotor here, that will be trochlear nerve, and the exit of the trochlea to the opposite direction, that will be crisscrossing each other. Then lemnisci, the four of them will be there, but we are just like clubbing the four, making them one single, we call them as lemnisci only. And red nuclei is absent on that region. We have this particular same substantia nigra, and this particular peduncles are the same. So these are the cross section difference between this particular superior colliculi and inferior colliculi. I would recommend just remember this particular superior colliculi, because involving this superior colliculi we have a clinical problem that we have to understand. Now this particular midbrain region is supplied with the blood supply coming from this basilar artery or branch of basilar arteries, which is coming from the vertebral arteries, and sometimes the cerebellar arteries posteriorly, they also feed this particular region, but principally the basilar artery. Now we have a clinical problem with the occlusions of this particular basilar artery, and basilar artery principally supplies this particular lower peduncle domain of this particular brainstem sections. So this region, which is present at this peduncle level, are principally supplied by basilar arteries, and rest is like superior cerebellar, right and left, and the other branches of this particular cerebral arteries, that's feeding this particular thing. Now involving this particular occlusion of the basilar artery, we have a disease, we call them as Weber disease or Weber syndrome. So what is Weber syndrome? That we have to remember, mention, and clinically justify. Weber syndrome is
occlusion to this particular basilar artery. Either the blood flow through it, the artery is not going, or it is ruptured. So that leaves this particular domain over here is deprived of blood supply. Which domain? The peduncles and little bit top of the peduncles. We do not see this particular blood supply actively present in this particular midbrain region. Right? Now, if you have this particular Weber syndrome with this particular domain, if you do not have a blood supply, what problem will be coming up with these patients who have a problem with this? কি প্রবলেম হতে পারে এই পেশেন্টের যাদের কিনা এই জায়গাটা ব্লাড সাপ্লাই নেই? So what problem do you see out here is happening if you do not have a blood supply to this region? So which fibers will be affected? Corticospinal, corticonuclear, pontocerebellar. These are the fibers, they are not going to be supplied with the blood supply. So we have to know the functions of this, and then we can figure out what wrong will be there if they are not working. Other than this, what else could be problem if you do not have the blood supply to it? Besides this particular region, what else could be at problem if you have a deprived? Ar ki hote pare? Anything else? Third nerve. So third nerve is exiting in this region. So this particular region could be grossly affected. So the functional of the third nerve will be at problem, and the corticospinal, corticonuclear fiber system will be at trouble. So what is the functions of the corticospinal tract? So it is coming from the brain to the spinal cord, controlling this particular, sending the fibers from the right side of the brain and controlling the muscular activity from the left side of the body, which is through this particular spinal cord. So this particular corticospinal tract, which is present in here, is going in here, not working properly. That means contralateral half of the body motor actions will be deficient. Clear? Because corticospinal is not doing. That means if you split these things, so from the brain it is coming, so right side brain and left side brain, right side brain and left side brain, this corticospinal tract crisscross, change the direction. So right half will be controlling the left half of body, and left half will be controlling the right half of the body. So if you have a damage to these particular regions, we have a contralateral lesion that will be coming on this particular opposite side of the body. Now, corticonuclear. What is the functions of the corticonuclear? Cortex to the nuclei. Now, these particular nuclei are the motor nuclei or sensory nuclei that is present or controlling the motor activity or sensory activity in the head neck face region. That means the trigeminal nerve nucleus, etc., etc., all these muscles which is present in the head neck region will be controlled by this particular corticonuclear fibers. Now, if you do not have this particular corticonuclear, the same phenomenon will be there. The corticonuclear fiber also crisscross, take control of the opposite side of the body of the head and neck face region. So there will be a motor palsy of the opposite side of the face region or head neck regions on this particular domain of the affected side. So if it is the right side, it will be left side palsy. If it is left side, right side palsy of the facial region or head neck regions. Two things figured out. Now this particular pontocerebellar function. So what is the functions of the pontocerebellar functions? It is going to the cerebellum, bringing or taking the impulses from the pons to cerebellum. Now the functions of this particular thing is to relate to the pons going through this particular region and controlling the balance of this individual. So this particular individual, Weber syndrome, may have a problem, in a gait problem, we call them as ataxia. And while walking, they will have a difficulty in walking in a straight line. They may be just like swinging around to find this particular right track. We call them as ataxia. They may be falling down because of the motor incompatibility, because of the cerebellum. It's not perfect. So pontocerebellar fiber, corticonuclear, corticospinal tracts, they are not working properly. That means you have a contralateral half of the body, motor actions and sensory action accordingly are not working properly. Clear? Now we are left with the other entity, which is third cranial nerve. So what is the functions of the cranial nerve number 3? So 3. So what are the functions of this particular cranial nerve number 3? Oculomotor nerve supplies this muscle of eye. Now it has two supplies to be considered. So
what is the extraocular muscles and intraocular muscles that need to be considered here. Understand what I am trying to say? Extraocular means that is moving the eyeball, and intraocular that is moving the lens, making the aperture accordingly, dilatations or constrictions accordingly. Getting it? So the extraocular actions will be deficient, and as well as intraocular actions will be deficient. So likewise you have to address one by one. Extraocular activity, what are the extraocular muscles supplied by this oculomotor nerve? So lateral rectus, alar. Now which muscle is supplied by this oculomotor nerve? Extraocular muscle. Name the muscle. Medial rectus. So now medial rectus. What is the functions of the medial rectus? To move the eyeball medially. Medially. So if it is not working medially, that means it is medial pull is not there. So it will be laterally pulled up. So it will be lateral squint. Clear? Easy. So that's the way you are going to address it. It will be a lateral squint, because the action will be not there. So functions of this particular oculomotor nerve is LR6, SO4, whole 3, right? No, something like that, right? Ki chilo? Superior oblique 4, LR6, lateral rectus is supplied by 6, and third is, so these two will be spared and rest will be at trouble, right? So this lateral rectus will be working fine. Medial rectus is not working well. So there will be lateral pull. So there will be lateral squeeze. Fine. Coming to the inner actions or intraocular actions, which is this particular muscle is working on. It has two muscles to work on. One is sphincter pupillae, other is dilator pupillae. That are the things which is controlling this. Dilator pupillae is controlled by which cranial nerve? Sympathetic. And sphincter pupillae, parasympathetic. Parasympathetic, which cranial nerve? Oculomotor. So the people will have a constriction or dilatation. So opposite will be dominating. So if the constriction is not working, the dilatations of the eyeball, there will be blurring of visions, that will be there. Along with that, this particular thing runs with the ciliaris muscles. So ciliaris muscles is supplied through this particular, the same nerve. That means your lens adaptability or accommodation reflex will be lost. So you cannot just like bring the book closer or take it likewise in the far objects, you cannot accommodate it properly. So if you shine the light, you will see that loss of pupillary reflex. If you ask the patient to read something, they cannot see it properly, bringing close, bringing away, there will be a difficulty in reading this up. So accordingly, there will be a manifestations of the problems. So collectively, everything with the loss of cranial nerve and loss of these particular nerve fibers, there will be a collective of symptoms. I mean, contralateral hemiplegia of the lower half of the body, contralateral hemiplegia, and the upper part of the neck and head regions over these particular individuals. They have a gait problem, ataxia, something to work on wherever they are working on, and along with that, loss